little busy with all those programs, especially physical program and some company programs. So I was totally, I was not able to unmove. So I just handed over to Preethi. So she's doing a great job there. So I thought that that's the reason I get some receipt. So now today we have come out with an agenda, and this agenda is so close to my heart because it was some time back. It came to my thought that NutriCharge has got 8 variants of protein, and this is the largest in India. In fact, in the world also, no company produces this much of protein range. So I thought that why can't people use it the way it should? There are still huge confusion regarding protein and intake of protein, the need of protein. So I thought that 8 ranges we have, and why can't we go deep into each household and tell about the quality and the importance of protein? So I just made a thought in my mind, and I started to, really venture out to South India, in fact, by going as a training people with the protein as the importance and all. So that was something which came into my mind. So I thought that that will definitely help a lot for not only achieving success or achieving some income and all or pin, but you can give health to people around. That was the main motto. So I thought of going out to each and every people in South India and promote protein. So that was my thought. And one day, Milind sir and Manisha ma'am came to Cochin. I was there that time. So I told them that I'm in a mood to travel around South India to promote protein. That's my idea. Then they said, how you're going to do that? I said that they got this much of protein rich. So I'll make a slide of that and we'll go and talk to people around. Let's see the value of protein. Let us first try it out. So I thought of doing this protein campaign all around. So then they said that this is a wonderful thought. So why can't we make it as an all India? Right? So this is how it came into all India level. And we started it with the New Delhi program where the first presentation was done. And now we have made it a campaign for 12 months continuously. And the name was given last week and it was Protein Ka Routine. Right? So you need to make a routine with protein. Without protein, you cannot survive because protein is very, very important for life. So yesterday I made my first presentation in this particular Protein Ka Routine agenda. And now today I'm here for Tamil Nadu because I cannot make me go away from Tamil Nadu. So the first presentation was yesterday and the second is for Tamil Nadu. So today we'll talk about Protein Ka Routine. So we'll not waste much of a time. We'll go straight to Protein Ka Routine. Yes, back to Preethi ma'am. Yes, sir. So வணக்கம் தமிழ்நாட்டு மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம அற்புதமான ஒண்ணு பார்க்க போறோங்க. புரோட்டீன் கா ரொட்டீன். சரியா? இது எப்படி புரோட்டீன் கா ரொட்டீன் உருவாச்சு அப்படின்னு ஒரு குட்டி ஒரு பிளாஷ்பேக் அத மாதிரி சொல்றோம். சோ நம்ம சுரேஷ் சார் நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ்ல புரோட்டீனை மட்டும் பாத்தீங்கன்னா புரோட்டீனை பேஸ் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 8 டிஃபரெண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம புரோட்டீன் ரிலேட்டடா மட்டும் வச்சிருக்கோம். வேற எந்த ப்ராடக்ட்டுமே புரோட்டீனுக்குன்னு தனியா இவ்வளவு ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்தது இல்லைங்க. சோ நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் புரோட்டீனுக்கு இவ்வளவு அற்புதமா ஒரு 8 டிஃபரெண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் தரும்போது அதையே உலகத்துல இருக்கிற மக்கள் எல்லாத்துக்கும் இது மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, அதுல 8 டிஃபரெண்ட் ஆஃப் ரேஞ்ச் புரோட்டீன்ஸ் இருக்குன்னு எடுத்துட்டு போய் செல்லக்கூடாது. ஏன்னா புரோட்டீன் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஒரு அங்கமாயிட்டு இருக்கு. எல்லாருக்குமே புரோட்டீன் அவசியம். இத புரோட்டீனா என்ன, புரோட்டீனோட அவசியம் என்ன அப்படின்னு நம்மளுடைய இந்தியால இருக்கிற எஸ்பெஷலி சவுத் இந்தியால இருக்கிற நம்மளுடைய ஒவ்வொரு வீட்டுல இருக்கிற மக்களுக்கும் தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சுரேஷ் சார் நினைச்சு அதை மிலிந்த் சார் கூடயும் மனிஷா மேம் கூடயும் பேசி ஒரு புரோட்டீன் கேம்ப் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பேசினாங்க. ஏன் சவுத் இந்தியாவுக்கு மட்டும் பண்ணுவோம், இந்தியாவுக்கு ஃபுல்லா பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சோ புரோட்டீன்னா என்ன, மக்களுக்கு அதோட அவசியம் என்ன, அது எப்படி அவங்க ஆரோக்கியத்துக்கு மேம்படுத்துது அப்படிங்கறத எல்லார்கிட்டையும் எடுத்துட்டு போய் செல்லணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட ஆரம்பிச்சதுதான் புரோட்டீன் கேம்ப். இந்த புரோட்டீன் கேம்ப் உடைய நேம் என்னது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பெயர் புரோட்டீன் கா ரொட்டீன். சோ இத கிட்டத்தட்ட 12 மாதங்களா நம்ம என்ன பண்ணோம், கிட்டத்தட்ட 1 வருஷமா மக்களுக்கு புரோட்டீனை பத்தி அவசியத்தை நம்ம புகட்ட போறோம் வெவ்வேறு விதத்துல. சரியா? சோ சார் நேத்து கேரளாக்கு ஃபர்ஸ்ட் செஷன் எடுத்திருக்காங்க. இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காக புரோட்டீன் கா ரொட்டீன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்க போறாங்க. சோ ப்ளீஸ் கவனமா கவனிங்க. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா புரோட்டீனோடைய முக்கியத்துவம் மகத்துவம் நம்மளுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சாகணுங்க. So please கவனமா கவனிங்க. Thank you, sir. Yes, so we'll start the Protein Ka Routine, and this is the day when we are doing it for Tamil Nadu, right? From this day is as Kamala sir said, very, very important day as far as 30 December is concerned for Tamil Nadu, and we hope
the same thing. So protein ka routine, and what we actually is this Atma Immune Bharat. That is, we need to make India a totally immunity powered country. So this is what NutriCharge is doing, and we have had a batch, which I am wearing now because it was there for the last 1 year. Now, what actually we have done is we have trademarked this, so nobody can use it. It is only for NutriCharge property. So with protein, if you make it a routine, you definitely have immunity really bubbling all around. And if everybody in India becomes immune, and then our India will also become Atma Immune Bharat. It just goes like Atma Nirbhar Bharat. So Atma Immune Bharat, right? So let's start this wonderful thought of protein ka routine. And here we go. Make protein your routine. And what is this slide saying? You need to take protein at any time. Wherever you are, you can take. It's not that it is a fixed time that you should take at this time, or you should take there, you should not take there, nothing like that. Anytime, every time you can take, and you need to take. And that's how we are going to tell you now. And I tell you, if your body is lacking protein, then it is very, very clear picture that you are going to be unwell or unhealthy very soon. Even the dreaded diseases can enter your body because your cells will not be that healthy. So this is what is required. So make protein your routine. And what is that you need to do? And through that, you can make India Atma Immune. Every individual in India will become a totally immunized person, right? And as you all know, everyone needs protein. You cannot say a single person who don't need protein. Even the person who has got uric acid, even the person who has got thyroid, even the person who has kidney problem, where of course we cannot give NutriCharge, the supplement, protein supplement as such, but those people also require protein. Everyone in the earth requires protein. And we'll talk about that in a very big way. And as we move on, step by step we'll go. So we'll come back after this. Yes, sir. Make protein your routine. அப்பனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, புரோட்டீன் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான சத்துங்க. இந்த சத்து இப்பதான் எடுத்துக்கணும், அப்பதான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எதுவுமே கிடையாது. புரோட்டீனை நம்ம எந்நேரமும் எடுத்துக்கலாம், எந்நேரமும் எடுத்துக்கணும், அதுதான் அவசியம். ஏன்னா புரோட்டீன் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான சத்து. அந்த சத்து எப்பவுமே நம்ம ரத்தத்துல இருந்துச்சுன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், நீங்க எதுக்குமே பயப்பட தேவையில்லை. சரியா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். சோ நம்ம புரோட்டீன் கார் ரொட்டீன் இது என்ன நோக்கம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்தியால இருக்கிற எல்லா மக்களையும் இம்யூன் சிஸ்டத்தை ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆக்க போறோம். சோ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு அர்த்தம்னா, எல்லாருக்கும் புரோட்டீனோட அவசியத்தை நம்ம உணர வச்சு அவங்களை டெய்லி புரோட்டீன் எடுக்க வச்சுட்டோம்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், பயப்படவே தேவையில்லைங்க. ஒரு மனிதர்களுக்கு வரக்கூடிய கொடூரமான நோய்கள்ல இருந்து நம்ம தப்பிச்சிடலாம். அப்ப எல்லாருக்கும் புரோட்டீன் தேவையா? ஆம், எல்லாருக்கும் தேவை. சிறு குழந்தைகள் பிறந்ததுல இருந்து நம்ம இறக்குற வரைக்கும் நீங்க எந்த வயதினர்களா இருந்தாலும் சரி, உங்க உடம்பு எந்த கண்டிஷனலா இருந்தாலும் சரி, யாருக்குமே புரோட்டீன் தேவையில்லை அப்படிங்கிறதே வராது. எல்லாருக்குமே புரோட்டீன், அதாவது புரதச்சத்து அவசியம். ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் புரதச்சத்து அவசியம். சோ புரதம் இல்ல அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், நம்மளே தெரிஞ்சுக்கலாம். புரதம் சத்து இல்லாம போக 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 உங்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா இழந்துகிட்டே வரும். சரியா? அப்ப புரோட்டீன்ங்கிறது என்னது? புரோட்டீன்ங்கிறது அவசியம், எல்லாருக்கும் அவசியம், எல்லா நாளும் அவசியம். எஸ் சார். Yes. So now we'll go by step. So as we said that the protein is everyone's need. Every individual who is breathing needs protein. And we'll start from children. Children for development and growth. Why children needs protein? Because they need for development and growth, and to increase in their height and weight according to the age. Their height should be there, their weight should be there. Absolutely correct. So they should not be under height or underweight. So this is what actually we require. And they should not fall sick again and again. And they should recover from the sickness as soon as possible. So these are the requirement of protein for children. And for adolescents, of course, for the development. And the same thing here for attractive physique and for recovering from exercise. And this is the misnomer or the misthought which people have got, or the myth the people have got, that if you do exercise, the muscles will come. Unfortunately, no. If you do exercise without taking protein, your muscles will crack. And if the muscles will crack,
your body will not work the way it was actually working before, and you will lose your muscle. So for recovering from exercise and to make the muscle absolutely intact, you require protein. And for middle-aged, for losing fat. You all know, as we come to the middle age, yeah, tope, yes, Preethi, it's called tope here. Yeah, Yeah, ote yes, is, exactly. Right. yeah. Ote is in Karnataka, so I get confused. So this is what happens when we reach the age called middle-aged. So at that time, what is required is to lose fat. And to lose fat, why we are losing fat? Of course, for staying fit and to prevent lifestyle diseases. As the fat increases, your lifestyle changes and the lifestyle diseases comes to you. And older people to be able to maintain their physical strength and agility, right? How they were moving around some years back, the same way they need to go further. The physical strength needs to be intact, agility needs to be intact. Even we have seen people at this age playing football after Qatar World Cup, right? So this is what the things actually happens. So to manage their lifestyle disease, number one, because if any old person has got the lifestyle diseases, they can manage it very nicely if they take protein, and to be able to walk and do their work without depending on others. No dependency on others as they were moving along, simply, very, very coolly, without anybody's help, they can continue like that. And to improve immunity and less, the falling sick should also be less. So that is what is the requirement of protein at different stages of life, right? This is very, very important. So we'll come about after this. Yes, sir. So protein அப்படிங்கிறது எல்லா வயதினர்களுக்கும் தேவை அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? ஒவ்வொரு காலகட்டத்திற்கும் எதற்கு தேவை அப்படின்னு பார்க்க போறோம். புரோட்டீன் அப்படிங்கிற சத்து குழந்தைகளுக்கு எதற்கு தேவைன்னா, அவங்களுடைய வளர்ச்சி முழுமையடைகிறதுக்காக குழந்தை பருவத்திற்கு நம்மளுக்கு எதற்கு தேவை? புரோட்டீன் தேவை. அவங்க ஹைட் கரெக்டா வர்றதுக்கு, வெயிட் சரியா வர்றதுக்கு புரதச்சத்து தேவை. அது போக அடிக்கடி காய்ச்சல், தலைவலி, ஜலதோஷம் இப்படி குழந்தைகளுக்கு வருது இல்லையா? இது மாதிரி அடிக்கடி பிரச்சனை வராம இருக்கிறதுக்கும் அவங்க உடம்புக்கு புரதச்சத்து தேவை. அப்படியே ஏதாச்சும் காய்ச்சல், தலைவலி, ஜலதோஷம் வந்தாலும் உடனே அதாவே நம்ம உடம்பு சரிப்படுத்தணுங்க. 2 நாளைக்குள்ள டக்குன்னு அவங்களுக்கு ரெக்கவர் ஆகணும். எப்ப புரதச்சத்து இருந்துச்சுன்னா அந்த ரெக்கவரி டைம் வந்து ஃபாஸ்டா இருக்கும். அதுக்காக குழந்தைகளுக்கு தேவை. அடுத்து ஒரு அடலசன்ட் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த ஒரு காலேஜ் பருவம், அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எதற்கு புரதம் தேவைன்னா, அவங்களுக்கும் அவங்களுடைய வளர்ச்சி முழுமையடைகிறதுக்காகவும், ஒரு அட்ராக்டிவ் பிசிக், எப்படின்னா பாக்குறதுக்கு கவர்ச்சியா, பயங்கரமா ரொம்ப அட்ராக்டிவ் பாடி இருக்கிறதுக்கும் புரதம் தேவை. ரெக்கவரி ஃப்ரம் எக்ஸசைஸ், அவங்க ஏதாச்சும் ஒல்லியா இருக்கணுங்கிறதுக்காக எக்ஸசைஸ் பண்றாங்க இல்லையா? அப்படி பண்ணும்போது அவங்க உடம்புல இருக்கிற தசைகள் எல்லாம் கம்மியாகும்ல. அப்ப அது கம்மியாகிறத, அது வளர்ச்சியை தடை பண்ணாம அப்படியே அந்த மசில்ஸை டெவலப் பண்றதுக்கு புரோட்டீன் தேவைங்க. சரியா? அப்ப அடுத்து யாருக்கு புரோட்டீன் தேவை? ஒரு மிடில் ஏஜ் பீப்புள், அந்த ஒரு 40+ இருக்கிற போது பீப்புளுக்கு எதற்கு தேவை? ஆட்டோமேட்டிக்கா கொஞ்சம் வெயிட் போட்டிருக்குமா, எப்படியாச்சும் வெயிட்ட குறைக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்கல்ல, அதற்கு அந்த காலகட்டத்துல அவங்களுக்கு புரோட்டீன் அப்படிங்கிறது அவசியம்ங்க. சோ புரோட்டீன் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க ரொம்ப ஃபிட்டா உணர்றாங்க. அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம உயிரை வாங்கக்கூடிய நோய்கள்ல இருந்து தப்பிக்கிறாங்க. சரியா? புரோட்டீன் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா. அப்ப வயதானவர்களுக்கு தேவை இல்லையா? வயதானவர்களுக்கு தான் தேவை. எதற்குன்னா அவங்களுக்கு ஒரு பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த், சோ உள்ள இருந்தே ஒரு ஸ்ட்ரென்த் அவங்க உடம்புக்காக கொடுக்கறதுக்காகவும், எஜிலிட்டி, அதாவது அவங்களுக்கு வயதாகும் போது அவங்க உறுப்புகள் எல்லாம் வயதாகும், அது பழுதடையாமல் அது வேலையை சரியா செய்யறதற்கும் புரதம் அப்படிங்கிற சத்து அவசியம். எஸ் சார். டு மேனேஜ் லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ், ஸோ வயசாகும் போது டயபெட்டிஸ், சக்கரை நோய், இருதயம் பலவீனமாகிறது, ஸ்ட்ரோக், இது மாதிரி நிறைய உயிரை வாங்கக்கூடிய நோய்கள்ல இருந்து விடாம தடுக்கிறதுக்கு புரதம் தேவை. அடிக்கடி உடம்பு வலி, ஜலதோஷம், ஏதோ ஒண்ணு அடிக்கடி ஏதாவது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா? அது மாதிரி செய்யாம இருக்கிறதுக்காகவும், அவங்களே அவங்க உடம்ப பாத்துக்கிறதுக்காகவும் வயதானவர்களுக்கு புரதச்சத்து மிக மிக அவசியம். எஸ் சார். Yes. Today I would like to just again enlighten you all that simply don't listen what we are telling here. You need to listen and understand properly, because this is a very big pain. And if you can understand it, you can definitely give health to people around, and you can definitely make very high income through this. So health and wealth is attached to protein. So listen very carefully and understand it, right?
Okay. Now, there are so many myths revolving around protein and all those things, right? So that myth need to be broken down into pieces. Otherwise, the people will not be healthy at all. So what is the myth? For big and developed muscles, we need only exercise. This is what first myth. That you do continuous exercise, lift heavy stuffs, your muscles will develop like anything. So this is one picture which everybody knows and everybody would like to go. But I will show the next picture where you can see the person is carrying a very heavy thing on their head and all. But unfortunately, the muscles are not there at all. So simply, doing exercise or lifting heavy bucks will not help you. For that, you need to take protein. That's what we need to break the myth. You can look at this picture and look at this picture. And the fact is what? Only physical work leads to loss of muscle and loss of skin. Look at this. This person's muscle has become absolutely gone. So the skin has become absolutely loose. So the myth is that for big and developed muscles, we need only exercise. But the fact is, only physical work leads to loss of muscles and loose skin. This first myth. So now I think this picture clearly tells you what actually I want to tell you, right? The second one is myths. Only protein intake without exercise is needed for developing muscles. That is, simply take protein and do not do exercise. The first myth was only exercise, the muscle will come. The second myth was take protein and no exercise, the muscle will come. But unfortunately, fact is only protein and exercise leads to deposition of muscle in the body. The very, very important point. Most of the people don't understand this, and we need to make them understand. So what is the fact? Only protein and no exercise leads to fat deposition in the body. So that's the reason why there are some people who takes protein, but still they don't lose fat because the exercise part is not there at all. So this fact and this myth is very clear to you. And the next is intake of both. So what is the necessary thing which is required? Correct, adequate amount of protein intake and correct and adequate amount of exercise. Now we have been telling about the correct and adequate amount of protein intake to you, a product or the supplementation to you, but we have never told you the correct form of exercise, how much you should do, what is the amount of exercise you need to do. Today, I'll tell you that also in all the cases, children, adolescents, adults, old age, every category, I'll show you how much and what all exercise we should need to do. Yes, we'll go back and come back. Okay, sir. இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கொஞ்சம் மூட நம்பிக்கைகளும் உண்மையான தகவல்களும் பார்க்க போறோங்க. என்னது மூட நம்பிக்கை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு மசில்ஸ் தசைகள் வைக்கணும்னா எக்ஸசைஸ் மட்டும் போதுமானது. எக்ஸசைஸ் செஞ்சீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா மசில் சூப்பரா வந்துருங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறது மூட நம்பிக்கை. சரியா? உண்மையான தகவல் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பிசிக்கல் ஒர்க்னா ரொம்ப இது மாதிரி மூட தூக்குறது, இந்த செங்கல் தூக்குறாங்க இல்லையா, இது மாதிரி வேலை பளு காரணமாக நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய தசைகள் கரைய தொடங்கும். தசைகள் இல்லாம போறதுக்கு, அது போக ஸ்கின் லூஸ் ஆகுறது, ஒரு மாதிரி இப்படி தொங்குறதுக்கு காரணம் வேலை. சோ பிசிக்கல் ஒர்க் நிறைய பண்ணீங்கன்னா மசில்ஸ் லாஸ் ஏற்படும். லூஸ் ஸ்கின் தொங்க ஆரம்பிக்கும். இதுதான் உண்மை. சரியா? அடுத்த மூட நம்பிக்கை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, புரோட்டீன் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க, எக்ஸசைஸ் பண்ணல, இது மசில்ஸ வைக்கும் அப்படிங்கிறது மூட நம்பிக்கை. இப்ப கொஞ்சம் கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எக்ஸசைஸ் மட்டும் பண்ணா போதும், மசில்ஸ் வைக்கும். தப்பு. இப்ப புரோட்டீன் மட்டும் செஞ்சால் போதும், எக்ஸசைஸ் தேவையில்லை, மசில்ஸ் வைக்கும். இதுவும் தவறான மூட நம்பிக்கை. ஃபேக்ட் என்னது? புரோட்டீன் மட்டும் சாப்பிடுறோம், எக்ஸசைஸ் பண்ணல, அப்ப உடம்புக்கு என்ன ஆகும்? தொப்பை வரும். அதாவது ஃபேட் டெபோசிஷன் உங்க உடம்புல நடக்கும். தேவையில்லாத கெட்ட கொழுப்பு தான் போய் சேகரிக்கும். எப்போது? நம்ம வெறும் புரோட்டீன் எடுத்துக்கிட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டே வரீங்க, ஆனா உடலுக்கு எக்ஸசைஸ் கொடுக்கல, அது கொழுப்பை உடம்பில் சேகரிக்கும். அப்ப எதுதான் உண்மை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எது தேவைப்படுகின்ற ஒண்ணு நெசசரி அப்படின்னா, புரதமும் தேவை, எக்ஸசைஸும் பண்ணணும். அப்போ உங்க உடம்புக்கு என்ன தேவை? சாப்பாட்டுல புரதம் அப்படிங்கிற சத்து தினந்தோறும் இருக்கணும். புரதம் எடுக்கும் போது கண்டிப்பான முறையில் எக்ஸசைஸும் பண்ணணும். அப்ப எக்ஸசைஸும் முக்கியம், சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல புரோட்டீனும் முக்கியம். இது இல்லாம அது, அது இல்லாம இது, ரெண்டுமே நம்மளுக்கு தீங்கை தான் விளைவிக்கும். அப்ப எது சரியான முடிவுனா, புரோட்டீனும் எடுத்துக்கணும், உடல் உழைப்புக்கும் கொடுக்கணும், அதாவது எக்ஸசைஸும் பண்ணணும். எஸ் சார். Yeah. Now, how much protein do we need each day? It is 0.8 gram per kg body weight. Now, you must be
thinking that till yesterday he said 1 gram per kg body weight. Now he's saying 0.8 gram per kg. What happened? No, I'm perfectly fit. The problem is this 0.8 gram is the average of all around the world, right? Complete world. This is the WHO average which is given. But as far as India is concerned, 90% of people lacks protein. So here it remains same, 1 gram per kg body weight. Okay. So I just want to make it very clear. Otherwise, you will read a text or you will get to Google and search and will come back to me, sir, you said 1 gram. It's only 0.8 gram. Okay. So it is a total world average. And India, you require 1 gram per kg body weight. And the RDA, which is recommended dietary allowance, is the minimum amount of dietary protein, which is need to prevent protein deficiency and muscle mass, and for maintenance of normal day-to-day function. Now look at this. What is this? This is the minimum amount. This 1 gram per kg weight is the minimum amount of dietary protein which is required to prevent protein deficiency and muscle mass loss. So what I want to tell you is, this is minimum, boss. You need to take at least something much above this. But unfortunately, most of the people don't even come half of this. And how much is the minimum? For an average man, 60 grams of protein per day. And for women, of course, it is written 55 grams, but I always advocate both to take 60 grams. Today also I will do that. So both male and female need to take 60 gram protein per day. And here, we don't even take 30 grams. So what is the result you will get? You are only taking protein, very less protein, and over and above, you don't take exercise also. So you will become only fatty. The muscles will not be there, the bones will not be there. You will remain unhealthy for the life. Right? Now, how much protein do physically active individuals need each day? That means the person who is going for gym, exercising, is an athlete, player, very active person. What is this resistance exercise? Resistance exercise here when you lift heavy weight and all to do exercise, right? Muscle toning. For those people, you need to take 1.6 to 2 gram per kg body weight. That means for 60 gram per day, as I told before, for these people requires 100 to 120 gram of protein daily. Almost double. Those who are going for strength exercise, right? Now here for ladies, it is 90 by 110. But I'll again go with 100 to 120 gram for ladies also. And if you do that, taking 100 to 120 gram per day and doing correct exercises, look at the body and the structure of these people. Absolutely attractive, no fat at all. Very attractive body, very young body, absolutely shining skin. What is that is required here? Everybody wants to be like this only, right? But unfortunately, we don't do that and we don't eat that. That's the problem. We don't take protein, we don't do exercise. That's the problem. Okay, right. Now this is what is required. We'll come back after this. அப்ப ஒரு மனிதருக்கு புரதச்சத்து ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளவு முக்கியம், எவ்வளவு தேவை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, அவங்க பாடி வெயிட்ல 1 கிலோக்கு 0.8 கிராம் தேவை. சரியா? நேத்து வரைக்கும் நம்ம 1 கிலோக்கு 1 கிராம் புரதம் தேவை அப்படின்னு பார்த்தோம். இன்னைக்கு என்ன திடீர்னு ஒரு 0.2 குறைச்சு 0.8 சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது தோராயமா, அதாவது ஒரு ஆவரேஜ் உலகத்துல இருக்க எல்லா மனிதர்களுக்கும் புரோட்டீன் அப்படிங்கிற சத்து எவ்வளவு தேவைன்னு ஆவரேஜா சொல்லும் போது 0.8 கிராம். சோ இந்தியாவுக்கு அப்படின்னு எடுக்கும் போது நமக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1 கிலோக்கு 1 கிராம் தேவை. இது மொத்த மனிதர்களையும் பார்த்து சொல்லும் போது 0.8 கிராம் புரோட்டீன் தேவைங்க. சரியா? அப்ப RDA என்ன சொல்றாங்கன்னா, அதாவது மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப், ஒரு நாளைக்கு கண்டிப்பான முறையில் மனுஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா புரத சத்து அவசியம், இந்த அளவாச்சும் நீங்க கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரியா? சோ நம்ம அதை தவற விடாம எடுத்துக்கணும். அப்ப எந்த அளவு ஒரு ஆவரேஜா ஒரு ஆண் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எவ்வளவு புரோட்டீன் ஒரு நாளைக்கு தேவைன்னா கிட்டத்தட்ட 60 கிராம். சரியா? ஒரு ஆவரேஜா ஒரு ஆண் மகனுக்கு 60 கிராம் புரதம் தேவை. இதே இது பெண்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 55 கிராம் புரதம் தேவை. சார் சொல்றாங்க ஆண்களுக்கு எவ்வளவோ அதே மாதிரி பெண்களுக்கும் 55 விட 60 எடுத்துக்கிட்டா இன்னும் சிறந்தது. அப்ப ஆண்கள் பெண்களுக்கு 60 கிராம் புரதம் தேவை. இதுவே ஜிம்க்கு போறவங்க, வேலை செய்யறவங்க, இன்னும் பிசிக்கல் ஒர்க் நிறைய உடல் உழைப்பு செய்யறவங்களுக்கு கூடுதலா புரதச்சத்து தேவை. சரியா? அப்ப அவங்களுக்கு எல்லாம் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு 1.6 கிராம்ல இருந்து 2 கிராம் அவங்க வெயிட்டுக்கு ஈக்குவலண்டான புரதச்சத்து தேவை. அப்ப ஜிம் போறவங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் ரெகுலரா ரொம்ப வெயிட் எல்லாம் தூக்கி
கடினமான உடல் உழைப்பு பண்றவங்களுக்கு புரதச்சத்து ஒரு நாளைக்கு ஆண்களுக்கு எவ்வளவு தேவை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஆண்களா இருந்தா 100ல இருந்து 120 கிராம் புரதம் தேவை. சரியா? அப்ப பெண்களா இருந்தா 90ல இருந்து 110. பட் பெண்களுக்கும் 120 கிராம் புரதம் எடுத்துக்கலாம். எப்போது? அவங்க ஒரு ஜிம் கோச்சா இருந்தா, இல்லாட்டி வேற ஏதாச்சும் ஒரு அத்லட் பிளேயர்ஸா இருக்கும்போது, உடல் உழைப்பு கடினமா நம்ம உடல் உழைப்பை விட கூடுதலா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 மடங்கு போட்டாங்கன்னா, அவங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா தான் புரதம் தேவை. சோ அப்படி அவங்க புரதம் எடுக்கும்போது அவங்களுடைய உடல் அமைப்பு எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த படத்துல காட்டியிருக்காங்களா? 2 பேரும் எவ்வளவு அழகா ஸ்ட்ராங்கா ஃபிட்டா இருக்காங்க. அது மாதிரி தாங்க நம்மளும் இருக்கும். எஸ் சார். Yeah. Now look at this. Eating 3 to 6 meals per day with a meal containing 0.4 to 0.5 gram per kg body weight of protein prior and subsequent to resistance training likely maximizes any theoretical benefits on nutrient timing and frequency. So this is the real picture what every individual in India is facing. They may be taking 6 meals, but the intake of protein through that is absolutely less. And if at all you are taking that much of protein and you're going for exercise, gym and strength training or resistance training, what is the benefit you're going to get? You are not getting any nutrient whatsoever from that. The frequency, the timing of this remains totally mismatched. So we need to remove all these myths from the people's mind. Okay, so how much exercise do we need each day? So I've told you now how much protein we need each day. Now, till today, we have not talked about the amount of exercise, what we need to do every day. So today I'll talk about that. Okay, again, to the 4 categories: children, adolescents, adults, and old age people. Now listen very carefully, write down each and every point because it will definitely help you to promote it, and it will help you to make yourself stay fit and beautiful and handsome. Now, how much exercise do we need each day? Look at this. Children, they need to do high intensity physical activity for at least 1 hour every day. Very important point. And this high intensity physical activity or physical exercise can comprise of running, dancing, swimming, skipping, and cycling. Everything can be included, or any 1 or 2 can be included, or even any 1 can be included. But the intensity of this physical activity should last for 1 hour every day. It's for children. For adolescents, again the same thing. What the children need to do, the adolescents also need to do. But the problem is, as the child shifts from the childhood to adolescent, the mental setup changes for the adolescent people. And they start thinking that they have become big people. So they don't need to all these things. But unfortunately, the body says that you need to remain same as the child is. So running, dancing, swimming, skipping, cycling, stair climbing is being added to here. Right. Now, adults. Adults, as I told you, for children and adolescents, moderate to high intensity exercise, physical activity need to do for 1 hour. But for adults, it need to do for 45 minutes every day. And that can comprise of jogging, all direction walking. What do you mean by that? All direction walking. That today you are walking straight, tomorrow you are walking back, tomorrow you're going on the left side. That's it. No. While walking, sometimes you walk front, sometimes you come back, then you walk towards your left, walk towards your right. This is called all direction walking. Very, very important for the brain to coordinate with your body and muscles. And that's the reason why children can run anywhere, for any type of running and walking they can do. But as we get aged, we are not able to even move further. The straight line also we cannot walk. So this particular exercise will definitely help you a lot in the long run. The dancing, swimming, stair climbing, skipping, cycling, everybody can do that. And the next 10 minutes for 4 days in a week, you need to do resistance exercise. That is weight training exercise. When you take weight training exercise, all the muscle groups will come into act. Okay. So this is for adults. And now for the elderly. Again, 45 minutes of high intensity exercise, as we have told for adults. It can comprise all those, what is there for the adults: jogging, all direction walking, dancing, swimming, stair climbing, skipping, and cycling.
Now the resistance exercise, 10 minutes, 4 days in a week, right? As I told for the adults, weightlifting and all, or weight training. But the next 3 days, that is 4 days is over, now 3 days left. Those 3 days in a week for 10 minutes, elderly people should do an exercise called balance training and fall prevention exercise. They should need to walk or stand on a foot, on one leg, then onto the other leg. They should balance themselves so that they can prevent the fall. And this is what actually always happens when your muscles are lost. When you don't have muscle, when you don't have the density of the bone on your side, your balance goes off. And most of the people say, sir, I've got a problem with the balancing act. This is what. So these type of exercise will definitely do a very good job for you. So I request all of them to do this. And for bodybuilders, moderate to high intensity exercise up to 2 hours per day, which can comprise of jogging, cardio, and squats. Okay, squats is a very, very important exercise which will enhance the amount of muscles on your thighs and calf. And resistance exercise, they need to do for half an hour, 4 days in a week. So this is for bodybuilders. So just understand this, okay? And this is the way a person should do exercise along with protein intake. Yes. So இவ்வளவு நேரம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்லைட்ஸ்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு புரதச்சத்து தேவை. இப்ப அடுத்து நம்ம பார்க்க போறது, ஒரு மனிதன் எவ்வளவு நேரம் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இது வந்து அவசியம். நம்ம இது வந்து தெரியாம இருக்கோம். ஒன்னும் எக்ஸசைஸ் ரொம்ப பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, புரோட்டீன் எடுத்துக்க மாட்டீங்க, இல்லாட்டி சாப்பாட்டுல புரோட்டீன் நல்லா எடுத்துக்கிறீங்க, எக்ஸசைஸே செய்ய மாட்டீங்க. இது குறைஞ்சாலும் தப்பு, அது குறைஞ்சாலும் தப்பு, அது இல்லைனாலும் தப்பு, இது இல்லைனாலும் தப்பு அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்றோம். அப்ப ஒரு மனிதன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா எவ்வளவு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். அப்ப வாழ்க்கைக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கீங்க, குழந்தைகள்லாம் எவ்வளவு எடுத்துக்கணும், பெரியவங்க எல்லாம் எவ்வளவுன்னு ஒன்னா பார்க்க போறோம். சோ குழந்தைகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு 1 மணி நேரம் கண்டிப்பான முறையில் அவங்க என்ன பண்ணிருக்குன்னா, கை கால் அசைச்சு நல்லா விளையாண்டு இருக்கணுங்க. சரியா? சோ அந்த விளையாட்டு, அந்த ஒரு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எதா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, தினந்தோறும் 1 மணி நேரம் பண்ணிருக்கணும். மேபி அவங்க ஓடி பிடிச்சு விளையாடலாம், ஒரு டான்ஸ் ஆடலாம், ஸ்விம்மிங்கா இருக்கலாம், ஸ்கிப்பிங்கா இருக்கலாம், சைக்கிளிங்கா இருக்கலாம், ஏதோ ஒண்ணு. சரியா? ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஓடி பிடிச்சு விளையாடுறாங்க, ஒரு 1/2 மணி நேரம் டான்ஸ் கிளாஸ், எப்படினாலும் சரி. சரியா? பட் கண்டிப்பான முறையில் குறைந்தபட்சம் 1 மணி நேரமாவது தினந்தோறும் அவங்க உடம்புக்கு ஏதாச்சும் ஒரு வகையில எக்ஸசைஸ் கொடுக்கணும். அடுத்த அடலசன்ட் ஏஜ்னா என்ன? நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. குழந்தை பருவம்ங்கிற பருவம் மட்டும்தான் ஓடி ஆடி விளையாடுற பருவம் அப்படின்னு கிடையாதுங்க. நம்ம அப்படி என்ன பண்ணிக்கிட்டோம்னா வரையெடுத்துக்கிட்டோம். சோ குழந்தைகள் தான் விளையாடணும், பெரியவங்க அதுக்கு ஏத்தாப்புல ரொம்ப அசைஞ்சு குளித்து உடம்பு வளைக்க கூடாது, ஒரு இடத்துல இருக்கணும், கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கணும், அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. சரியா? அப்ப அடலசன்ட் ஏஜ், அந்த காலேஜ் போற பருவத்திலையும் 1 மணி நேரம் அவங்க பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணணும். பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டினா கை கால அசைத்து பண்ற வேலை, அது எதுவா இருந்தாலும் சரி. ஒரு ஓடி பிடிச்சு, இல்லாட்டி ஒரு ஓடுறது, ரன்னிங், ஜாகிங், டான்சிங், டான்ஸ், ஸ்விம்மிங், நீச்சல், ஸ்கிப்பிங், சைக்கிளிங், சைக்கிள் ஓட்டுறது, மாடி படிக்கட்டுகள் ஏறது, இது மாதிரி 1 மணி நேரம். சரியா? தினந்தோறும் அடலசன்ட் ஏஜ்ல உங்களுக்கு எக்ஸசைஸ் உங்க உடம்புக்கு தேவைப்படும். அந்த எக்ஸசைஸ நீங்க கொடுக்கணும். அடுத்து அடல்ட்ஸ். சரியா? ஒரு 24 வயசுக்கு மேல ஒரு நாளைக்கு நீங்க எவ்வளவு பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு நாளைக்கு 45 நிமிஷம். சரியா? தினந்தோறும் 45 நிமிஷம் கொஞ்சம் மாடரேட்டான எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். அந்த எக்ஸசைஸ்ல என்னன்னா இருக்கலாம் கேட்டீங்கன்னா, ஒரு ஜாகிங் ஒரு 45 மினிட்ஸ் போங்க, எல்லா டைரக்ஷன்லயும் வாக் பண்ணுங்க. அது என்ன எல்லா டைரக்ஷன்லயும் வாக்கிங்னா, ஆல் டைரக்ஷன் வாக்கிங் தான் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு நம்ம சார் சொல்றாங்க. இப்ப நீங்க நடக்கிறீங்க, இங்க இருந்து நேரம் அப்படியே நடந்துகிட்டே போறதும் தப்பு. இல்லாட்டி திரும்பி இப்படி ஒரு நேரம் எங்கிட்டாச்சும் போறீங்கன்னா ஒரே டைரக்ஷன்ல நடக்கிறது தப்பு. கொஞ்சம் இப்படி நேரம் நடந்தீங்கன்னா அப்புறம் லெஃப்ட்ல திரும்பி கொஞ்ச நேரம் நடங்க, அப்புறம் ரைட்டு, அப்புறம் இங்கிட்டு, அப்புறம் இப்படி திரும்பி திரும்ப. அதே மாதிரி எல்லா டைரக்ஷன்ஸ்லயும் நம்ம திரும்பி 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 நடக்கிறது தான் நம்ம உடம்புக்குள்ள எல்லாத்தையும் கோஆர்டினேட் பண்ணணும். எப்படி குழந்தைகள் ஓடும்போது பாத்தீங்கன்னா எல்லா திசையிலும் சுத்தி சுத்தி ஓடி விளையாடுறாங்களோ, நம்மளுடைய நடைப்பயிற்சியும் அப்படி சுத்தி சுத்தி தான் இருக்கணும். சரியா? நாங்க சொல்றதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஒருத்தங்களை பாக்குறீங்கன்னா, சார் ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு புரோட்டீன் தேவைங்க, புரோட்டீனோட சேர்த்து நீங்க உங்க உடம்புக்கு இது மாதிரி எக்ஸசைஸும் தேவை, எவ்வளவு செய்யணும், எப்படி செய்யணும் சொல்லி கொடுங்க.
சோ புரோட்டீன் எடுத்துக்கிறதும் எக்ஸசைஸ் பண்றதும் கரெக்டான அளவுல இருந்தாதான் அவங்க உடம்புல நமக்கு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும். சரியா? அப்ப அடல்ட்ஸ் வாக்கிங் எப்படி பண்ணணும்? they should go in all directions. எல்லா டைரக்ஷன்ஸ்லயும் அவங்க திரும்பி திரும்பி வாக்கிங் போற மாதிரி போங்க. ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் அதை பண்ண மாட்டேங்கிறோம். ஒரே ஒரு சைடு நோக்கி தான் நடந்துகிட்டு இருக்கோம். திரும்ப அதே வழியில ரிட்டர்ன். சரியா? சோ அதற்காக தான் சொல்றோம். டான்சிங் பண்ணலாம், ஸ்விம்மிங் பண்ணலாம், படிக்கட்டுகள் ஏறலாம், ஸ்கிப்பிங் போடலாம், சைக்கிளிங். இது மாதிரி உங்களுக்குன்னு ஒரு டைம் ஒதுக்கி வைப்பாங்க. 45 நிமிஷம் நான் சைக்கிள் ஓட்டணும், ஓட்டிட்டு உள்ள வாங்க. சரியா? வாரத்துல தினந்தோறும் பண்ணலாம். இதுவே ஒரு 10 நிமிஷம் வாரத்துல ஒரு 4 நாட்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னா கொஞ்சம் ஹெவியான எக்ஸசைஸ். எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஜிம் போய் இந்த வெயிட்டான ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லிஃப்ட் பண்றது, அது மாதிரி பண்ற எக்ஸசைஸ் நீங்க வீட்ல இல்ல ஜிம் போய் என்ன பண்ணலாம்னா அடல்ட்ஸா இருந்தீங்கன்னா ஒரு 4 நாளைக்கு ஒரு வாரத்துல 4 நாட்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நிமிஷம் கொஞ்சம் ஹை எக்ஸசைஸ் தான் நீங்க பண்ணலாம். சரியா? உங்க உடம்புக்கு. அடுத்து வயதானவர்கள் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நேரம் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா 45 நிமிடங்கள் எக்ஸசைஸ் தினந்தோறும் பண்ணணும். அந்த எக்ஸசைஸ்ல என்னன்னா இருக்கும்னா ஜாகிங் இருக்கலாம், அதே மாதிரி நடைப்பயிற்சி இன் ஆல் டைரக்ஷன்ஸ். இப்ப சொன்ன மாதிரி எல்லா திசைகளையும் நீங்க அப்படியே இங்கிட்டு அங்கிட்டு திரும்பி நடக்கலாம். டான்சிங், சரியா? நடனம் பயிற்சி கொடுக்கலாம், ஸ்விம்மிங் பண்ணலாம், மாடி படிக்கட்டுகள் ஏறலாம், ஸ்கிப்பிங், சைக்கிள் ஓட்டலாம். இது மாதிரி வயதானவர்கள் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நேரம் பண்ணணும்? 45 நிமிஷம் பண்ணணுமா. அதுவே ஒரு வாரத்துல ஒரு 4 நாளைக்கு 10 நிமிஷம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு ரெசிஸ்டன்ட் எக்ஸசைஸ் சொல்றாங்க. கூடுதலா ஏதாச்சும் ஒரு ஹெவியான ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லிஃப்ட் பண்ணி ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸசைஸ் இல்ல ஜிம் போய் ஏதாச்சும் ஒரு எக்ஸசைஸ் வந்து ஒரு வாரத்துல 4 நாட்கள் 10 நிமிஷம் வயதானவர்கள் பண்ணலாம். அடுத்து ஒரு வாரத்துல 3 நாட்கள் 10 நிமிடம் அவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 10 நிமிஷம் ஒரு 3 நாளைக்கு பேலன்ஸ் ட்ரைனிங் எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்றாங்க. அதை பண்ண சொல்லுங்க. ஏன்னா வயதானவர்கள் என்ன ஆயிருது, திடீர்னு எப்படியாச்சும் லைட்டா தடுமாறி விழுந்துடுறாங்க. இந்த பிரச்சனைகள்ல தான் அவங்க ரொம்ப அடிபடுறாங்க. அப்படித்தானே? ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு கால்ல அவங்க உடம்புல பேலன்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது. அப்ப பேலன்ஸ் கிடைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? ஒரு கால் தூக்கி ஒரு கால்ல பேலன்ஸ் பண்ணி ஒரு 2 நிமிஷம் நில்லுங்க. அடுத்து வலது கால கீழே வச்சு இடது கால தூக்கி ஒரு 10 நிமிஷம் நில்லுங்க. இது மாதிரி மாத்தி மாத்தி பேலன்ஸ் ட்ரைனிங் எக்ஸசைஸ் உங்க கை கால்களுக்கு கொடுத்தீங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். நீங்க வில்ல போற மாதிரி இருந்து டக்குனு எங்கேயாச்சும் விழுந்துறீங்க இல்லையா வலிக்கு, அது மாதிரி பிரச்சனைகள்ல நம்ம மாட்டோங்க. இது வயதானவர்களுக்குரிய எக்ஸசைஸ். அடுத்தபடியாக ஜிம் போறவங்க இல்லாட்டி ஒரு அத்லெட்டா இருந்து பாடி பில்டர்ஸ்க்கு ஒரு நாளைக்கு அவங்க எவ்வளவு நேரம் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தவங்களும் எக்ஸசைஸ் பண்றோங்கிற பேர்ல ரொம்ப பண்றது, சரியா? நைட் உடம்பு குறைக்கிறேங்கிற பேர்ல இல்லாட்டி ரொம்ப புரோட்டீன் சாப்பிட்டு வச்சிருக்கு. எதுவுமே எல்லாத்துக்கும் ஒரு அளவு இருக்கு அப்படிங்கிறதுனாலதான் கரெக்டா உங்களுக்கு டைம் எல்லாம் கரெக்ட் சொல்லி புரிய வைக்கிறோம். பாடி பில்டர்ஸ், ஒரு அத்லெட், ஒரு ஸ்போர்ட் பிளேயர், ஸ்போர்ட் நீங்க இருந்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு நேரம் பண்ணணும்னா கிட்டத்தட்ட 1.25 மணி நேரத்துல இருந்து 1.5 மணி நேரத்துல இருந்து 2 மணி நேரம் வரைக்கும் நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம், ஜாகிங் பண்ணலாம், ஸ்குவாட் பண்ணலாம். இது மாதிரி 2 மணி நேரம் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். சரியா? ஒரு ஹெவியான எக்ஸசைஸ் பண்றீங்க இல்லையா, அது ஒரு வாரத்துக்கு 4 நாட்கள் 30 நிமிஷம் பண்ணா போதும். இது யாருக்கு? ஒரு பாடி பில்டருக்கு, ஜிம் கோச்சா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி உடல் உழைப்பு கடினமா பண்றவங்க ஒரு நாளைக்கு இவ்வளவு எக்ஸசைஸ் பண்ணா போதும். Yeah. Now this we all know, but still I would like to highlight our strength of muscles and function depends on the fine balance between two things. One is the protein synthesis and protein breakdown. So when the protein breakdown is happening, the muscle is lost. So at the same time, you need to give protein for protein synthesis. So the muscle breakdown will stop and the muscle will maintain. So both things, if goes hand in hand, then the muscle strength in your body will not be lost. So this is the fine balance required. So more the protein synthesis, more the muscle growth, and more the protein breakdown, more the muscle loss. So this need to be balanced. Okay. Now protein, as you know, is the best nutrient for promoting protein synthesis. For protein synthesis, you cannot do any other, or you cannot give any other nutrient, right? You need to give protein only. So we are giving protein there. And protein is made up of, as you all know,
essential amino acids and non-essential amino acids. Essential amino acids you get only from the food or the supplement of protein which you are taking. So your supplement of protein should be in such a way that you get all the required 9 essential amino acids from that. Because once you take protein, the protein needs to be digested, and the digested protein will give you 9 essential amino acids, and that amino acids work in your body, not the protein as such. And it also contains non-essential amino acids. It is not that much required as it is the essential amino acid, but still it is produced by the body. So essential amino acids, you require more, the body doesn't make. Non-essential amino acid, you don't require the same way as essential amino acids, but it is produced in our body. But the correct protein is made up of both. So how to know which protein has all essential amino acids? Right? PDCAS value should be 1. And when the PDCAS value is 1, all essential amino acids will be there, and the digestibility of protein. These 2 things need to be taken care. And what is PDCAS? Protein digestibility corrected amino acid score. That means when you are taking protein, it needs to be get digested, and when it get digests well, you will get all the amino acids in a correct number, and that will be absolutely absorbed by your body. So that is what PDCAS value 1. And protein with PDCAS, you all know that we have got so, whey, and casein, right? Whey and casein comes from milk, and soy comes from plant. Okay. Now, till this day, we have only talked about the PDCAS value 1, PDCAS value 1, PDCAS value 1. Now I'll show you PDCAS of some vegetarian sources of dietary protein, which we basically take. Look at this. And the most is the PDCAS value 1 is the correct one, as you know, the complete protein. And that comes most from soy protein, casein, whey, and milk. And fortunately, all these things are there with us. We have got all the proteins which comprises of all these. So what a range we are having. And in fact, now we have introduced All Pro, which comprises of peanut also. So that is also added into that one. So just imagine, my dear friend, this much of valuable protein is there with us, and still we don't take it. So how we'll get energy and health? I will come back to this and then go further. Yes. அப்ப ஒரு மனிதனுக்கு புரதமும் சரியான அளவுல எடுத்துக்கணும், எக்ஸசைஸும் கண்டிப்பான அளவு பண்ணிக்கணும். சோ அப்ப நம்மளுடைய மசில் ஸ்ட்ராங்கா கரெக்டா வைக்கிறதுக்கு ஃபைன் பேலன்ஸ் முக்கியம் சொல்றாங்க. அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எந்த அளவு புரதம் எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த அளவுதான் புரதம் நம்ம உடம்பை விட்டு வெளியே போகணும். சரியா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், புரதம் சத்து அப்படிங்கிறத நீங்க சாப்பாட்டுல எடுத்துக்கவே இல்லை, ஆனா நம்ம உடல் உழைப்பு பண்ணும் போது நம்ம உடம்புல இருந்து புரதம் கம்மியாகும். அப்ப புரதம்ங்கிறது நீங்க சாப்பாடு மூலமா எடுத்துக்கவே இல்லை, உடம்புக்கு புரதச்சத்து வரல, ஆனா புரதம் கம்மியாயிட்டே இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகும்? அப்ப பேலன்ஸ் அப்படிங்கிறது கரெக்டா இருக்கணும். எந்த அளவு புரதம் வெளியே போகுது, எந்த அளவு புரதம் நீங்க எடுத்துக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது மிக மிக முக்கியம். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க சாப்பிடல புரதம் கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா உங்க மசில்ஸ் தசைகளுடைய அளவு சரியா மெயின்டைன் பண்ணி கரெக்டா பாதுகாக்கும். இதுவே சாப்பாட்டுல புரோட்டீனே இல்லை, அப்ப என்ன ஆகும்? ஆனா உங்க வேலை செய்யும் போது உடம்புல புரதச்சத்து கம்மியாயிட்டே வருது. அப்ப புரோட்டீன் உடம்புல கம்மியாக 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 உடம்புக்கு புரோட்டீன் சத்து கொடுக்காம போட்டீங்கன்னா மசில் கரைய தொடங்கும். ஸ்கின்ல இருக்கிற மசில்ஸ் எப்படி ஆரம்பிக்கும்? கரைய ஆரம்பிச்சு ஸ்கின் எல்லாம் ஒரு மாதிரி சாஃப்ட் ஆகி ஸ்கின் தொங்க ஆரம்பிக்கும். அதுதான் மசில் கரைய ஆரம்பிக்கிறது. அப்ப புரோட்டீன் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான அங்கமா இருக்கிறது நம்மளுடைய சாப்பாட்டுல தினந்தோறும் தேவை. சரியா? 3 வேளையும் உங்க சாப்பாட்டுல புரதச்சத்து அப்படின்றது நிறைஞ்சு இருக்கணும். அப்ப புரோட்டீன் எதால ஆனது? புரோட்டீன் அப்படின்னு பிரிச்சீங்கன்னா அதுக்குள்ள எசென்சியல்னா தேவைப்படுகின்ற அமினோ அமிலங்கள், நான் எசென்சியல்னா ரொம்ப அத்தியாவசியமான அமிலங்கள் கிடையாது, ஆனா அதுவும் தேவை, அதுதான் நான் எசென்சியல் அமினோ ஆசிட் சொல்லுவோம். இது 2ஆல் ஆனதுதான் புரோட்டீன். அப்ப எசென்சியல் அத்தியாவசியமான எசென்சியல் அமினோ ஆசிட் உங்க உடம்பு உற்பத்தி பண்ண முடியுமா? என் உடம்புக்கே உற்பத்தி பண்ண தெரியாது. நீங்க சாப்பாட்டுல இருந்துதான் அமினோ அமிலங்கள் அப்படிங்கிற சக்தியை உங்க உடம்புக்கு கொடுக்கணும். சரியா? அப்ப நான் எசென்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் என்ன பண்ணும்? அது நம்ம உடம்பு உற்பத்தி பண்ணணும். சரியா? அப்ப இந்த 2மே அவசியம். புரோட்டீன் அப்படின்னா எசென்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸும் இருக்கு, நான் எசென்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸும் இருக்கு. அடுத்து உங்களுக்கு என்ன ஒரு டவுட் வரும்னா, அப்ப எந்த புரதத்துல எசென்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸ் இருக்கு, தேவைப்படுகின்ற அமினோ அமிலங்கள் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு புரதத்துக்கு
PDCAS வேல்யூ கொடுக்குறாங்களோ PDCAS வேல்யூ 1 இருக்கோ அந்த புரதம் தான் சரியான புரதம். அதுலதான் எல்லா வகையான எசென்ஷியல் அமினோ ஆசிட்ஸும் அடங்கி இருக்கும். அந்த PDCAS வேல்யூ 1 போட்டிருக்க புரதத்தை நீங்க எடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு டைஜஸ்டபிலிட்டி ஆஃப் புரோட்டீன் கரெக்டா நடக்குது. அதாவது செரிமான தன்மை புரதம் சரியா நடக்குது உங்க உடம்புல. புரதத்து சத்து அப்படியே அப்சார்ப் பண்ணி உடம்புல எங்கெங்க புரதம் தேவையோ அதை உடம்பு யூஸ் பண்ணிக்கிறது. அப்ப எதுல PDCAS வேல்யூ 1 இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். சோயா, பை, கெசைன். சோ இந்த 3 வகையான புரதத்திற்கும் PDCAS வேல்யூ 1 அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. PDCAS வேல்யூ 1 கொடுத்திருக்கதா the best quality. சரியா? PDCAS வேல்யூ 1 எதுல இருக்கு? அப்புறமா எதுலனா புரோட்டீன் இருக்கு. எந்தெந்த புரோட்டீனுக்கு வேல்யூ 1 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசோலேட்டட் சோயா புரோட்டீன், சோயா புரதத்துக்கு வேல்யூ 1 PDCAS. கெசைன், பை, பால்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய புரதத்திற்கும் வேல்யூ 1. பாலுக்கும் PDCAS வேல்யூ 1. பீனட், பட்டாணிக்கு, அடுத்து நிலக்கடலை, ஓட்ஸ், லென்டில்ஸ், கடலைப்பருப்பு, கோதுமை, இதற்கு எல்லாத்திற்கும் 1 விட வேல்யூ கம்மியா தான் இருக்கு. சரியா? நல்லா கவனிங்க. எதற்கு PDCAS வேல்யூ 1 இருக்கு? அப்ப நம்ம எந்த ஒரு சரியான புரதத்தை தேர்ந்தெடுத்து நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ்ல சேர்த்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. Let's understand where are we getting protein from. Okay, this we have already told about, but still it requires to be again enlightened. As you all know, it comes from dal, paripu, right? This is what it is. Okay. Paripu, sir. Yes. And now when you basically cook dal, what you do? One part will be dal and the other 4 parts will be water only, right or wrong? So it is a mixture of dal and water. So now, and this dal is eaten by at least 4 persons in the family. So 1 part of dal and 4 parts of water is eaten by 4 people in the family. So 1 person will get 2 to 3 grams of protein. If at all the digestion is good, then is there any point in taking 1 cup of dal? It will not suffice anything. So how much dal you need to take? You need to take, see, for 100 grams of dal is cooked for entire family. That contains 10 grams protein. Just imagine. For a whole family, 100 grams of dal is cooked, which contains only 10 grams of protein. And if that is taken by 4 people, each will get 2 to 3 grams. So to get 60 grams of protein, how many balls of dal need to be taken every day? 20 to 30 balls of dal every day. Is it possible? Absolutely not possible. So just forget about it. Next, we'll go milk. Now milk. Now look at this, right? If you want to get 60 grams, if you take 200 ml of milk, you will get only 6.8 grams of protein. So 1 glass of milk will give you 6.8 grams of protein, and you require almost 60 grams. So you need to take 10 glasses of milk every day. Now, if you have got a dairy farm and you are very sure that the milk which you are getting is very high quality, then you can at least take a risk. Otherwise, you cannot take this much of milk every day because that will not digest in the body. Third one is soy in wheat flour. This is basically the North Indians do, where they add the atta with soy flour and then make chapati. And the combination is like this: 2 kg of soy flour plus 8 kg of wheat flour. So when you make a chapati of the mix, 2 to 3 grams of protein in each chapati you will get. So to get 60 grams of protein, you need to take 20 to 30 chapatis. Again, not at all possible. And it is difficult to obtain the RDA of protein from the food source. That is what is very clear to you now. So if you say that I will not supplement protein, I will adjust it with the food which I am taking. Now you have seen that through the food, you cannot obtain the correct RDA. RDA means minimum. You will not get minimum quantity of protein with the food which you are taking or through the food you are taking. So it is very, very important that you should supplement it. Okay, and the protein that is obtained from food sources like dal, soy flour, vegetables, etc., is not complete because it does not contain all the essential amino acids, number 1. And number 2, it contains inhibitors that inhibit the protein from getting absorbed in the desired quantity in our body. So when the inhibitors are there, the digestion is not happening, the absorption is not happening, and it doesn't contain so-called amino acids. So what is the use of taking it? So we need to eat a large quantity of food to get the desired amount of protein. And that is the best source of complete protein. Now, what is that? I'll come back after. Okay.
Yeah. அப்ப PDCAS வேல்யூ 1 எந்தெந்த புரோட்டீன் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்படிதானே? சோ இப்ப காட்ட போற ஸ்லைட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, புரதச்சத்து எதுலலாம் இருக்கு, எவ்வளவு இருக்கு நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். சரியா? தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே போதுமான அளவு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம், நம்மளா நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம். சோ பருப்புல புரதம் இருக்கா? ஆம் இருக்கு. எவ்வளவு இருக்கு? நீங்க நமக்கு ஒரு நாளைக்கு இன்னைக்கு பருப்பு இல்லாட்டி சாம்பார் வச்சிருக்கீங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு டம்ளர் பருப்பை எடுத்து உள்ள போட்டுட்டு குக்கருக்குள்ள 4 பங்கு தண்ணி ஊத்துவோம். அப்படிதானே? சோ தண்ணி ஊத்தி குக்கரை மூடி பருப்பை அவிய வச்சிடுறீங்க. சோ இதை எத்தனை பேர் சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட 4ல இருந்து 5 பேர் நம்ம குடும்பத்துல இருக்கிற எல்லாருக்குமே இந்த பருப்பு சாம்பார் போதுமானது. அப்ப இதுல காட்டியிருக்காங்க இல்லையா, ஒரு பவுல் வந்து நீங்க சாப்பிடுறீங்கன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். ஆனா இதை விட நம்ம கம்மியா தான் எடுத்துக்கிடுவோம். கொஞ்சம் ரசத்தை ஊத்திக்கிடுவோம் நம்ம எல்லாருமே. சரி, ஒரு பவுல் பருப்புல எவ்வளவு புரதம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வெறும் 2ல இருந்து 3 கிராம் புரதம். நம்ப முடியுதா? ஆனால் உண்மை வெறும் 2-3 கிராம் புரதம் தாங்க இருக்கு. சரியா? அப்ப கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. மொத்த குடும்பத்துக்கும் நம்ம சமைக்கிறோம். அதுல 1 கப் சாப்பிடுறோம். அப்ப நமக்கு 2 கிராம் புரதம் கூட உங்க உடம்புக்குள்ள போய் சேர மாட்டேங்குது. சரியா? அப்ப 100 கிராம் பருப்பு எடுத்து அந்த குட்டியா ஒரு 100 கிராம் எடுத்து அவிய போட்டீங்கன்னா, அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய புரதத்தின் அளவு வெறும் 10 கிராம். சரியா? அப்ப 60 எவ்வளவு கிராம் புரதம் ஆனா ஒரு நாளைக்கு தேவைன்னு சொல்லியிருக்கோம் ஒரு மனுஷங்களுக்கு? ஆண்களா இருந்தாலும் சரி, பெண்களா இருந்தாலும் சரி, ஆவரேஜா 60 கிராம் புரதம் தேவை. அப்ப நம்மளுக்கு எவ்வளவு நீங்க பருப்பு எவ்வளவு பவுல் சாப்பிடணும்? கிட்டத்தட்ட 20ல இருந்து 30 பவுல் பருப்பு எடுத்துக்கிட்டாதான் 60 கிராம் புரோட்டீன் கிடைக்கும். அப்ப 30 பவுல்ஸ் பருப்பை நம்மளால சாப்பிட முடியுமா டெய்லி? சரி, ஆனா புரதம் தேவையை என்ன பண்ண? சரி, பால்ல புரதம் இருக்கா? ஆம் இருக்கு. எவ்வளவு இருக்கு? ஒரு டம்ளர் பால் கிட்டத்தட்ட 200 ml பால்ல 6.8 கிராம் புரதம் இருக்கு. பாருங்க, வெறும் 6.8. அப்ப ஒரு நாளைக்கு மனுஷனுக்கு எவ்வளவு புரதம் தேவை? 60 கிராம். அப்ப 60 கிராம்னா எவ்வளவு பால் குடிக்கணும்? கிட்டத்தட்ட 10 டம்ளர் பால் குடிக்கணும். சரியா? அடுத்து புரதம் எதுல இருக்கு? சோயால இருக்கு. அதாவது கோதுமை மாவு திரிக்கும் போது நார்த் சைடு எல்லாம் முக்காவாசி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சோயாவையும் கொஞ்சம் ஒரு 2 பங்கு போட்டு, கோதுமை 2 பங்கு போட்டு அப்படிதான் அவங்க வந்து மாவு திரிக்கிறாங்க. சரியா? ஒரு 2 கிலோ சோயா 10 கிலோ வேணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுல 8 கிலோ தான் கோதுமையை சேர்த்துக்கிறாங்க. மீதி 2 கிலோ சோயா. சரி, அப்படி அதுல பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு சப்பாத்தி, நீங்க ஒரு சப்பாத்தி சாப்பிடுறீங்க. அப்ப அதுல எவ்வளவு கிராம் புரோட்டீன் இருக்கும்னா 2ல இருந்து 3 கிராம். எவ்வளவு? ஒரு சப்பாத்தில 2-3 கிராம் தான் புரதம் இருக்கு. அப்ப ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு கிராம் புரோட்டீன் தேவைன்னு சொன்னோம்? 60 கிராம் புரோட்டீன் தேவை. அப்ப 60 கிராம் தேவைன்னா நீங்க கிட்டத்தட்ட எத்தனை சப்பாத்தி சாப்பிடணும்? 20ல இருந்து 30 சப்பாத்தி சாப்பிடணும். சரியா? அப்ப RDA அவங்க சொல்லியிருக்கிற அளவு புரதத்தை நம்மளால சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல இருந்து எடுக்க முடியல. தவற விட்டுறோம். நீங்க சொன்ன மாதிரி பருப்புல இருக்கு, பால்ல இருக்கு, சப்பாத்தில இருக்கு. அவங்க சொன்ன அளவு நம்மளால எடுக்க முடியாது. நம்ம சாப்பிடுற அளவுல அவங்க சொன்ன அளவு வராது. சரியா? ஏன்னா அந்த சொல்ற பருப்பு, சோயா, வெஜிடபிள்ஸ், காய்கறிகள்ல நம்மளுக்கு போதுமான அளவு புரதச்சத்தும் இல்லை. அதுல இருக்கிற தேவைப்படுகின்ற எசென்சியல் அமினோ ஆசிட்ஸும் எல்லாமே இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அது போக முக்காவாசி நம்ம சாப்பிடுற சப்பாத்தி இதெல்லாம் என்ன இருக்கும்னா இன்ஹிபிட்டர்ஸ் இருக்கும். அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சுண்டல் எல்லாத்துலயுமே ஒரு தடுப்பான் அப்படிங்கிறது உங்க புரதச்சத்தை உடம்புக்குள்ள நல்லபடியாக செரிமானம் பண்ண வைக்காது, இடைஞ்சலை தான் உண்டாக்கும். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அப்ப இந்த புரதம் வேணும் எனக்கு, நாங்க சாப்பிடுற சாப்பாடுல இருந்து எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா நீங்க எவ்வளவு எடுத்துக்கணும்? பருப்பு 30 பவுல், பால் ஒரு 20 டம்ளர், சப்பாத்தி 30 சப்பாத்தி. ஆனா அந்த அளவு சாப்பிட முடியுமா? அதுதான் கேள்வி. சாப்பிட என்ன பண்ண முடியாது? கண்டிப்பா முடியாதுங்க. அப்ப எதுதான் பெஸ்ட் சோர்ஸ்? எனக்கு புரதம் வேணும், தினந்தோறும் தேவை. இததான் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடிச்சு சொல்றாங்க. RDA சொல்லுது. சாப்பிடுற சாப்பாடுல இருந்து அந்த அளவுக்கு புரதம் எடுக்க முடியாது. அப்ப எதுதாங்க வழி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எஸ் சார். The only way now left is to get a complete protein is to take nutrition supplements. That's the only thing which is left out. And
when you take nutrition supplement, that should have been the best quality protein, complete protein, isolated. Isolated means all impurities and inhibitors removed, gets easily absorbed in our body and helps in reaching the RD of protein. These 5 parameters need to be taken care when you take any sorts of nutrition supplement or what you call protein as such, right? Now, we have got wide range of protein, my dear friend. This is the only motive which aroused me to go for this campaign. Look at this. NutriCharge cocoa product, NutriCharge strawberry product, NutriCharge product shake coffee hazelnut, NutriCharge product shake banana caramel, NutriCharge Kesar Pista product, NutriCharge Kids chocolate, NutriCharge Kids mango, All Pro, and NutriCharge Glycem product. What a range. Enviable range, because you will not find this much of range anywhere in the world except NutriCharge. And fortunately, we are with NutriCharge, and unfortunately, we don't take. There is a problem. It is there, but we have not understood the value of it, and we are not taking it. And believe me, my dear friends, it is not the end. We'll come back with more proteins in the coming days. And it is my privilege that I had got the opportunity to launch this full range of protein to you people. And I promise you that the next time also I'll come and promote. Right? So this is the wide range of protein. Wow. Yes, sir. அப்ப என்ன புத்திசாலித்தனம், ஒரு பெஸ்ட் சோர்ஸ் ஆஃப் கம்ப்ளீட் புரோட்டீன் எதுலதான் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு நியூட்ரிஷனல் சப்ளிமெண்ட்ல தான் கிடைக்குது. சரியா? அப்ப அந்த நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட்ல தான் உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கும்னா, நீங்க கேட்கிற பெஸ்ட் குவாலிட்டி புரோட்டீன் கொடுக்கும். உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு தேவைப்படுகின்ற கம்ப்ளீட் புரோட்டீன் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுல இருக்கிறது இன்ஹிபிட்டர்ஸ் அப்படிங்கறத எடுத்துருவாங்க. செரிமான தன்மை பிரச்சனைகள் வராது. உங்க உடம்புக்கு ஈஸியா உங்க உடம்பு அதை அப்சார்ப் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கும். அப்ப ஆர்டிஏ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு புரதம் ஒரு மனுஷனுக்கு தேவையோ அதை பூர்த்தி செய்யறோம். அப்ப இதெல்லாம் சேர்த்து எதுலங்க இருக்கு? சரி சொல்லிட்டீங்க, எதுல இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆமாங்க, நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ்ல தான் இருக்கு. சோ நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் புரோட்டீனுக்கு அப்படிங்கிற முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஒரு வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் புரோட்டீன் ப்ராடக்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. வேற எந்த ப்ராடக்ட்லயுமே இல்ல. அப்ப எதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 9 ப்ராடக்ட்ஸ் நமக்கு நியூட்ரிசார்ஜ் புரோட்டீன் ரிலேட் பண்ணி இருக்கு. நியூட்ரிசார்ஜ்ல நியூட்ரிசார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட், நியூட்ரிசார்ஜ் கோகோ ப்ராடக்ட், நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ராடக்ட் ஷேக் காஃபி hazelnut, NutriCharge Protein Shake, Banana Caramel, NutriCharge Kids Cocoa, NutriCharge Kids Mango, NutriCharge All Pro, NutriCharge Kesar Pista Product, NutriCharge Glycem Product. ஆமாங்க, சோ இவ்வளவு வகையான புரோட்டீன் ரேஞ்ச் நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ்ல மட்டும் தான் இருக்கு. Yes, sir. Yeah, we do have one more, that is NutriCharge S&F, which also contains isolated soya protein and whey protein, but it also contains the other ingredients, so that we have not put it here. We have actually made that to cut the basic fat from your body, and for that protein is also required, so we have added that. Otherwise, these are the wide range of protein. Now we'll go very fast. All those proteins which we have will go very fast. We have got NutriCharge Kids, as I told you, which comes in 2 packs, one with chocolate, which contains cocoa, and other is mango. The difference between these two is the only one, and that is one contains mango and the other contains chocolate. That's all. Otherwise, it's same. So, what is the difference? How it to give? You can give it to each and every kid, whatever you feel like, whatever the child like the taste. But you can give NutriCharge Kids Mango to those kids whose eye vision and the eye health is weak. Those students or those kids who are wearing glasses can be given NutriCharge Kids Mango. It will give wonderful result. Okay. And the only highlight part I will talk today, because we have already lost half an hour, so most of the time is gone. So I will only talk the highlight of these products, and next time when I come again, I'll take from the beginning, right? So NutriCharge Kids Cocoa and NutriCharge Kids Mango. What actually it contains? It has got a tri-protein blend, soy, whey, and milk. So 3 proteins contains. One is real cocoa powder and the other is real mango, and both contains 23% protein. Look at this, my dear friends. If you give your child 2 times NutriCharge Kids, I'll tell you, the chance of getting that person any disease will definitely vanish, because the amount of protein that they require per day is 25 grams for kids, and we are giving you 1 dose 23%. So 2 times you give, it will go beyond RDA, and that is what is required for each and everyone. We should not stop at RDA, we should go beyond RDA, and this is what NutriCharge Kids is going on about.
and it contains the best quality of protein with PDCAS value 1. And not only that, it also contains 10 botanicals, which actually helps for digestion, breathing, development, and all those things. Okay. And it is clinically proven. You also know that. And what is clinically proven? The first one is it is a natural supplement. So very safe for consumption. It increases the BMI and verbal comprehension. And the weight for continuously 3-6 months you give, the weight will go up by almost 4 centimeters, and the height will go up, with 1 to 1.5 centimeters. On weight, weight will go up by 3 kgs. So these are the very important clinically proven statements which have been made for NutriCharge kids, right? Okay, and the benefits you all know. It's beta carotene in mango helps improve the vision. And when you give NutriCharge kids both, it will improve focus and concentration because it contains DHA and other vitamins. Then strengthens immunity because it contains 3 protein. Improves IQ. Again, DHA is over there and choline is there. Then helps increase their height and weight because it's a complete package protein and complete package of nutrients. Then helps with muscle and development. Of course, protein will play a big role. Increases energy and stamina. Again, protein and vitamins and minerals will do. And improves digestive health and increase appetite. Protein will definitely do that. And all the 10 botanicals which have been added here will definitely help. So NutriCharge Kids has got this wonderful benefit once you take it. And who need to take? All children from 2 years above should be taking it continuously. Yes, ma'am. Yes, sir. So நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ்ல இருந்து 9 வகையான புரோட்டீன் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. அதுல முதலாவது சொல்லக்கூடியது நியூட்ரிசார்ஜ் கிட்ஸ். சரியா? குழந்தைகளுக்காக ஒண்ணு. இது நம்மளுக்கு 2 டேஸ்ட்ல இருக்குங்க. ஒண்ணு நியூட்ரிசார்ஜ் கிட்ஸ் மேங்கோ, நியூட்ரிசார்ஜ் கிட்ஸ் கொக்கோ. இதற்கும் அதற்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரே ஒண்ணுதான். அதுல கொக்கோ இருக்கு, இதுல மேங்கோ இருக்கு. மித்தபடி 2லயும் 48 வகையான சத்துக்கள் தான் உள்ளடக்கி இருக்காங்க. அப்ப நம்ம என்ன வித்தியாசம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நியூட்ரிசார்ஜ் கிட்ஸ் மேங்கோ வந்து எந்த ஒரு குழந்தைகளுக்கு பார்வை அந்த விஷன் வந்து கம்மியா இருக்கு, கண்ணாடி போட்டிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு நியூட்ரிசார்ஜ் கிட்ஸ் கொக்கோ வேற, நியூட்ரிசார்ஜ் கிட்ஸ் மேங்கோ கொடுங்க. மித்தபடி உங்களுக்கு என்ன டேஸ்ட் பிடிக்கும் அதை ப்ரிஃபர் பண்ணியே கொடுங்க. அவ்வளவு நம்மளுக்கு வேறுபாடு இல்லை. ஒரே ஒரு டேஸ்ட்ல மட்டும்தான் வேறுபாடு இருக்கு. மித்தபடி இதுல உள்ளடக்கி இருக்க சத்துக்கள் ஒன்றே. சரியா? அப்படி என்ன சத்துக்கள் இருக்கு? மெயினா பாத்தீங்கன்னா 3 வகையான புரத சத்துக்கள் உள்ள இருக்கு. சோயா புரதம், வை புரதம் அண்ட் கேசைன் புரதம் இதுல உள்ள இருக்கு. சோ நியூட்ரிசார்ஜ் கிட்ஸ் ரியல் கொக்கோ, நியூட்ரிசார்ஜ் கிட்ஸ் ரியல் மேங்கோ டேஸ்ட்ல நம்மளுக்கு இருக்கு. 23% புரதச்சத்து அடங்கியது. எந்த வகையான புரதம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம சொல்லக்கூடிய the best quality of PDCAS value 1 அப்படிங்கிற புரதத்தை தான் நம்ம உள்ள சேர்த்திருக்கோம். அது போக கூடுதலாக 10 தாவரவியல உள்ள அடங்கியிருக்கோங்க. வேற எந்த ஒரு கம்பெனிலும் தாவரவியல் அந்த மூலிகை செடிகள் எல்லாம் அங்க உள்ள அடக்கல. சரியா? இதை நம்ம கிளினிக்கலா ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம். என்ன நிரூபிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நியூட்ரிசார்ஜ் கிட்ஸ் எடுத்துக்கிற குழந்தைகள் சரியா 6 மாதங்கள்ல அவங்களுடைய வெயிட், அவங்களுடைய ஹைட் கூடி இருக்கு. இதை பருகிறதுக்கு முன் இருந்த அவங்களுடைய வெயிட் 20.79 இருந்த அவங்களுடைய வெயிட் அதை பருகி 6 மாசத்துக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய வெயிட் செக் பண்ணும்போது 23 கிலோ 62 கிராம் ஆயிருக்கு. இதுவே ஹைட் அப்படிங்கிற பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு கண்டிப்பான முறையில் வித்தியாசம் தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. 116.37 சென்டிமீட்டர் இருந்த ஹைட் வந்து 117.2 சென்டிமீட்டர் ஆயிருக்கு. இது சேஃப் ஃபார் கன்சம்ஷன். பயப்படுறதுக்கு தேவையே இல்லை. குழந்தைகள் தாராளமா பருகலாம் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர்ஸ் இதை நிரூபிச்சு நம்மளுக்கு சர்டிபிகேட் கொடுத்திருக்கிறதுக்கு பெயர் தான் கிளினிக்கலி ப்ரூவன். எது? நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் கிட்ஸ். அப்ப நியூட்ரிசார்ஜ் கிட்ஸ் சாப்பிடும்போது என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நியூட்ரிசார்ஜ் கிட்ஸ் மாம்பழம் பிளேவர்ல சாப்பிடும்போது கண் பார்வை செயல்திறன் கூடுது. உங்களுடைய படிப்புல கவனம் செலுத்துறாங்க. ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் கூர்மையா அவங்க எதுலையும் கவனிக்கிறாங்க. குழந்தைகளுடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கூடுது, அறிவு ஆற்றல் கூடுது, அவங்க ஹைட் கூடுது, வெயிட் கூடுது, மசில்ஸ் தசைகள் வைக்குது, எலும்பின் அடர்த்தி கூடுது, ஒரு எனர்ஜி கிடைக்குது. அவங்க முழு நாட்களும் ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருக்காங்க. செரிமான தன்மை பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அது எல்லாமே சரியாகுது. பசி தன்மை உண்டாகுது. எப்ப நியூட்ரிசார்ஜ் கிட்ஸ் தினந்தோறும் எடுத்துக்கிட்டே வரும்போது இது எல்லாமே ஒரு குழந்தைகளுக்கு கண்டிப்பான முறையில் கிடைக்கும்.
அப்ப யார் எடுத்துக்கலாம் நியூட்ரி சார்ஜ் கிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 2 to 13 வயது உள்ள குழந்தைகள் நியூட்ரி சார்ஜ் கிட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு 2 வேளைகள் கண்டிப்பான முறையில் எடுத்துக்க சொல்லுங்க. சரியா? எஸ் சார். Yeah, next is NutriCharge strawberry product. I'll take all the 3 proteins together so that we can save time. And yeah, and almost everything is same. So NutriCharge strawberry product contains plant protein with strawberry powder and prebiotic fiber. And you know, strawberry powder increases the hemoglobin level. That's the reason why we have placed it for ladies. There is no wrong or nothing wrong if the gents also take this. Your skin will become absolutely very, very bright and the glow will increase, right? And it contains prebiotic fiber. And as you all know, with protein, if you don't take fiber, the protein will not get digested and will not get absorbed. So fiber is content very, very important. And the content which we have added is prebiotic fiber. That means it is a very good source for probiotic. It's a food for probiotics. So it will take care of your digestive system as such. So it's a wonderful protein. And as you know, NutriCharge strawberry product is vegan, contains real strawberry powder bought from France, 14.8 gram protein in each sachet. So 15 gram almost you are getting from each sachet, and minimum is 60 gram per day. So you need at least to take 4 sachets per day. And if you are not possible to take 4, at least minimum you need to take 2 sachets. So half you supplement and half you control with the food. Best quality protein with predicate value 1, no added sugar, and is absolutely cholesterol free. The benefits remain same. Increases energy and stamina, keeps you full, thus prevents overeating, because overeating is also very dangerous. So when you are feeling full, you will not take much of the food. Improves the immunity because it is protein. Then strawberry powder, being high in antioxidants and vitamins, imparts glow to the face. That's what I said. If you take strawberry product for a very long time, your skin will start glowing like anything. You will look much younger than what your age is all about. Then helps build, strengthen, and maintain the muscles. And as you all know, the age progresses, the muscle is lost, and that lost muscle will never come back. So we have got this NutriCharge products with us, which can build, strengthen, and maintain the muscles. Helps reduce fat without losing muscles. And this is a very, very important point. When you want to lose weight, you go for dieting. And when you go for dieting, what actually happens is you not only lose fat, but you lose more of bone and muscles. That becomes unhealthy weight loss. That should not be done. So you should take NutriCharge strawberry product, or for that matter, any product which will reduce the fat without losing the muscles. Now, soya protein helps hot flushes in women, especially a menopausal woman. The body becomes very hot, and this can be given for that. And soya protein is a heart-friendly product. The consumption of 25 grams per day will reduce your blood cholesterol by 12%. So bad cholesterol, which is there in your blood, which is known as LDL, that will be reduced by 12% if you take 25 grams of isolated soya protein every day. Look at this. And most of the people are suffering from this cholesterol, right? They take tablets like anything for years and years without any result. And here there is one product where you get 25 grams daily and you will get 12% reduction in your bad cholesterol. Who should take? Health conscious people definitely need to take. Health conscious, not only health, beauty conscious also can take, right? And who should take? Oh, look at this. Oh my goodness. People who want to manage lifestyle diseases, and lifestyle disease only comes with tope and otte and all those things, right? You can see the lady is holding the tummy as if she is holding you can add whatever you want. This is a bad situation. That much fat is extra in her body. So when you take NutriCharge product, new fat will not be deposited, and the old fat can be curtailed by NutriCharge SNF when you add this, right? Then NutriCharge cocoa product, everything is same. The only difference is it contains cocoa powder instead of the strawberry powder. And as I told you, strawberry powder is brought from France, then cocoa is brought from Belgium, right? And this is same. We don't repeat. Benefits are also same, absolutely. But the only one thing which I would like to add is the last one, that cocoa being rich in flavonoids has cardioprotective benefits. So if you give this to any person who has got some heart problem, because it has got cocoa, and this cocoa is antioxidant, which reduces LDL but increases HDL. That's the biggest point. And it saves our heart. It's a cardioprotective agent. So that's the reason why we have promoted it more for the gents. But of course, ladies can also take. And who should take? Health conscious people, of course, beauty conscious people, and people who want to manage lifestyle diseases. The NutriCharge Kesar Pista. It is again same NutriCharge protein powder and fiber.
but it also contains rich protein and kesar pista powder. Also, bioactive curcumin, you can see over there, which comes in manjal, isn't it? We call it manjal, na? In Tamil also. Yeah. So manjal is also added to it. So no infections. If at all infection comes, that can be taken care of. And this is the best protein you should give for pregnant ladies. From the first day onwards, you should continuously give 2 times a day, minimum 2 times a day. If you give more, no problem, no harm. Because if in any case, if the pregnant lady gets cough, cold, or fever, what the doctors do? They give antibiotics or drugs, which is not very safe for the child who is growing, right, inside the womb. So give NutriCharge Kesar Pista Pro, and you can be very sure that this cough, cold, and fever will never come to the lady, right? And it contains real Kesar and real Pista. And what actually do? Improves blood circulation because of Kesar, Kunkuma Puva, right? And supports fetal growth and nutrition. And that's the reason why I told you to give it to the pregnant woman. And imparts glow on the face of the lady. Oh, wow. Once you start taking it, all the ladies will look much, much beautiful than what they are now. No black marks, no pigmentation on the skin. The skin will be absolutely shiny. Checks premature signs of aging. What all is required? Helps in build muscle, keeps body toned, improves immunity, helps to relieve the cough, cold, and all those things, and reduces internal inflammation, which can cause heavy disease. Oh, my dear friends, I tell you, this is one product which you cannot leave. So we have got such a wonderful range of products, right? We come back after the presentation of this. Yes, sir. Yeah. So NutriCharge நம்ம இப்ப NutriCharge Kids பார்த்தோம். அடுத்து NutriCharge Strawberry product, NutriCharge Cocoa product, NutriCharge Kesar Pista productல என்னென்ன இருக்கு, யாருக்காக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோங்க. So NutriCharge Strawberry product, next slide sir. So இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது பியூர் வெஜிடேரியனுக்கு. இது ரியல் ஸ்ட்ராபெரி பவுடர் சரியா கலந்துருக்காங்க. இதுல ஒவ்வொரு சேஷலையும் 14.8 கிராம் புரதச்சத்து நிறைஞ்சிருக்கு. என்ன மாதிரியான புரதம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பெஸ்ட் குவாலிட்டி பீரிகாஸ் வேல்யூ 1 அப்படிங்கிற புரதத்தை தான் உள்ள சேர்த்திருக்கும். இதுல நோ ஆடட் சுகர், கொலஸ்ட்ரால் ஃப்ரீ. அது போக நெக்ஸ்ட் சார், இதை எடுத்துக்கும் போது உங்க உடம்புக்கு என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும், உங்களுக்கு ஒரு தெம்பு இருக்கும், ஒரு ஓவர் ஈட்டிங் பண்ண மாட்டீங்க. எப்படின்னா, எதையாச்சும் கண்டா உடனே சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி இனிப்பு பழகிறத பார்த்தா உங்களுக்கு தோணுது இல்ல, அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் தோணாது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஆட்டோமேட்டிக்கா கூட கொடுக்கும். இதுல சேர்த்திருக்க அந்த ரியல் ஸ்ட்ராபெரி உங்களுடைய ஸ்கின், உங்களுடைய ஃபேஸ பளபளன்னு வச்சிருக்கும், பாக்குறதுக்கு ரொம்ப இளமையா இருப்பீங்க. மசில்ஸ கரெக்டா மெயின்டைன் பண்ணி உங்களுடைய கெட்ட கொழுப்பு, தொப்பை, அங்க தேவையில்லாத கொழுப்பு இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை படிப்படியா குறைக்கும். ஏன்னா சோயா புரதம் எடுக்கும் போது 25 சோயா புரதம் ஒரு நாளைக்கு எடுத்தீங்கன்னா, அது கண்டிப்பான முறையில் உங்க உடம்புக்குள்ள இருக்கிற கொழுப்பை 12% குறைக்கும், கொலஸ்ட்ரால் சரியா. அப்ப நியூட்ரிச்சர் ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட் எடுக்கிறதுனால உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் எவ்வளவு? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அப்ப யாரெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நியூட்ரிச்சார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட் ஆண்களும் எடுத்துக்கலாம், பெண்களும் எடுத்துக்கலாம் சரியா. சோ யாருக்கு என்ன டேஸ்ட் பிடிக்குதோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல எடுத்துக்க சொல்லுங்க. ஹெல்த் கான்சியஸ் பீப்புள், சோ என் உடம்பு நாங்க பாத்துக்கணுங்க, உடம்பு ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படின்னு அக்கறை காட்டுறாங்க இல்லையா, அப்படி காட்டுறவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பான முறையில் நம்ம நியூட்ரிச்சார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிறது மிகவும் அவசியம். அடுத்து யாருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் டிசீசஸ் எல்லாம் வராம இருக்கணும்னு நினைக்கிறேங்க. அதாவது திடீர்னு ஒரு கேன்சர், மாரடைப்பு, ஸ்ட்ரோக்கு, இது மாதிரி பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் எனக்கு வரக்கூடாது, இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லையா, அது மாதிரி மக்களுக்கு சொல்லுங்க நியூட்ரிச்சார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிற சொல்லி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அப்ப நியூட்ரிச்சார்ஜ் கொக்கோ ப்ராடக்ட்ல என்ன இருக்கு? நியூட்ரிச்சார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட்ல ஸ்ட்ராபெரி உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. நியூட்ரிச்சார்ஜ் கொக்கோ ப்ராடக்ட்ல கொக்கோ, ரியல் கொக்கோ சேர்த்திருக்காங்க. மித்தபடி மீதியில இருக்கிற நம்ம அளவு, சத்துக்கள் எல்லாமே ஒரேதான். என்ன நன்மைகளை கொடுக்கும், அது என்னென்ன நன்மைகள் கொடுத்தோ இது எல்லாம் கொடுக்கும். அதுல சேர்த்திருக்க ஸ்ட்ராபெரி உங்க ஃபேஸ கொஞ்சம் பளபளன்னு வச்சு அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும். இதுல சேர்த்திருக்க கொக்கோ ஆன்டி ஆக்சிடென்டா செயல்படும், உங்க இருதயம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் வர விடாம உங்களுக்கு பாதுகாக்கும். அப்படிங்கறதுனால இத ஆண்களுக்கு, அத பெண்களுக்கு அப்படின்னு ஒதுக்கிட்டாங்க. ஆனா இரண்டுமே 2 நபர்களும் சாப்பிடலாம். நியூட்ரிச்சார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட் ஆண்களும் சாப்பிடலாம், பெண்களும் சாப்பிடலாம். நியூட்ரிச்சார்ஜ் கொக்கோ ப்ராடக்ட்லயும் ஆண்களும் சாப்பிடலாம், பெண்களும் சாப்பிடலாம் சரியா. டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்றபடி ஸ்ட்ராபெரி டேஸ்ட் பிடிக்குங்கிறவங்களுக்கு ஸ்ட்ராபெரி கொடுங்க, கொஞ்சம் சாக்லேட் டேஸ்ட் பிடிக்கும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு கொக்கோ கொடுங்க.
அப்ப இதை யாரெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டா, எந்தெந்த மனிதர்கள் தன் வாழ்நாளை இனிமையா சந்தோஷமா கொண்டாடணும், எந்த ஒரு உடம்புக்கு செய்யக்கூடாது, ஹெல்த் கான்சியஸா இருக்காங்க இல்லையா, அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு கொடுங்க. அடுத்து யாரை நம்ம போக்கஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, எனக்கு பெரிய பெரிய நோய்கள்லாம் வரக்கூடாதுங்க. தொப்பை, டயபெட்டிஸ், இருதயம் சம்பந்தப்பட்ட ஹார்ட் அட்டாக், ஸ்ட்ரோக், கேன்சர் இது மாதிரி பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்ப இன்னைக்குல இருந்து நியூட்ரிசர்ச் ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட் இல்ல நியூட்ரிசர்ச் கேசர் பிஸ்தா ப்ராடக்ட் சாப்பிட ஆரம்பிங்க. அப்ப நியூட்ரிசர்ச் கேசர் பிஸ்தா ப்ராடக்ட்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நியூட்ரிசர்ச் கேசர் பிஸ்தா ப்ராடக்ட்ல ரியல் மஞ்சள் உள்ள சேர்த்திருக்காங்க, குங்குமப்பூ உள்ள சேர்த்திருக்காங்க, பிஸ்தா பருப்பு உள்ள சேர்த்திருக்காங்க, 64% புரதம். சரியா? இதற்குரிய புரதத்தின் வேல்யூவும் பீனிகாஸ் வேல்யூ 1. இதற்குரிய நன்மைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, எக்ஸசைஸ். நியூட்ரிசார்ஜ் கேசர் பிஸ்தா ப்ரோடக்ட் எடுக்கும் போது கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும் பாலூட்டும் தாய்மார்களுக்கும் சால சிறந்தது. ஏன்னா நம்மளுக்கே தெரியும், குங்குமப்பூ வந்து ஒன்ஸ் கன்சியூம் ஆனதுக்கு குங்குமப்பூ சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லதுன்னு தெரியும். சோ இதுல சேர்த்துக்க மஞ்சள் உங்களுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்கா செயல்படும், உங்க ரத்த ஓட்டத்தை சீர்படுத்தி கொடுக்குது, ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க ஃபேஸ்ல ஒரு க்ளோ கொடுக்கும், வயதாகிற தன்மையை கம்மி பண்ணுது, தசைகளின் வளர்ச்சி நம்மளுக்கு கூட்டி கொடுக்குது, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டி கொடுக்குது. அது போக இதுக்குள்ள சேர்த்திருக்க மஞ்சளுடைய தன்மை என்ன பண்ணும், நாள்பட்ட உங்களுக்கு ஒரு இருமல், உங்களுக்கு வறட்டு இருமல், நெஞ்சு சளி, மூக்கடைப்பு இது மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நியூட்ரிசார்ஜ் கேசர் பிஸ்தா ப்ராடக்ட் எடுக்கும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா செயல்படும். அப்ப யார் இதை எடுத்துக்கலாம், இதுக்கும் யாருனாலும் எடுத்துக்கலாம். ஆனா யார் ஒருத்தங்க டேஸ்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்களோ, சரியா, எனக்கு நல்ல டேஸ்டா இருந்தாதாங்க நாங்க குடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் கேசர் பிஸ்தா ப்ராடக்ட் பரிந்துரைங்க. மித்த எனக்கு கொஞ்சம் புரோட்டீன் இருந்தா போதும், நான் சாப்பிட நிறைய புரோட்டீன் இருக்கு, அது போக எனக்கு கொஞ்சம் புரதம் இருந்தா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த நியூட்ரிசார்ஜ் கேசர் பிஸ்தா ப்ராடக்ட் கொடுங்க. ஏன்னா நியூட்ரிசார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட் நியூட்ரிசார்ஜ் கொக்கோ ப்ராடக்ட் கம்பேர் பண்ணும்போது நியூட்ரிசார்ஜ் கேசர் பிஸ்தா ப்ராடக்ட்ல புரோட்டீன் அளவு சிறிதளவு கம்மியா இருக்கு. ஏன்னா இந்த நம்ம மஞ்சள், குங்குமப்பூ, பிஸ்தா எல்லாம் கூடுதலா சேர்த்திருக்கோம். அடுத்து யாருக்கு இது பரிந்துரைக்கலாம்னா, யாருக்கெல்லாம் அடிக்கடி ஜலதோஷம், இருமல், தும்மல், சைனஸ் பிரச்சனை, காய்ச்சல் இது மாதிரி பிரச்சனை வந்து மாதத்துக்கு ஒரு தடவை கஷ்டப்பட்டு டாக்டர்கிட்ட போறாங்களோ அவங்களுக்கு இன்னைக்குல தான் நியூட்ரிசார்ஜ் கேசர் பிஸ்தா ப்ராடக்ட் கொடுக்க ஆரம்பிங்க. பிரெக்னன்ட் விமனுக்கு சால சிறந்தது. என்னைக்கு கன்சீவ் ஆனாங்களோ அன்னைக்குல இருந்து அடுத்து உங்க பிள்ளைங்களுக்கு எவ்வளவு நாள் பால் ஊற்றுறீங்களோ அந்த காலகட்டம் வரைக்கும் தினந்தோறும் நியூட்ரிசார்ஜ் கேசர் பிஸ்தா ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிட்டே வாங்க, ரொம்ப சூப்பரான உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். Yeah, now NutriCharge glycine product, which contains protein, cinnamon, and coffee powder, and this is the best thing to happen for the diabetic people, because we have seen all the drugs and medicines written for the diabetic people, but we have never seen prescription for protein. And these diabetic people, they lose the muscle very fast, and without giving protein, if you give only medicines, you know what is the fate going to have. So the best quality protein with Pidicas value 1 contains, as I told, coffee, cinnamon, Garcinia, Cambogia for better sugar management, and fiber for better absorption of protein. And NutriCharge glycine product, when you take, it helps improve the digestion of milk and protein. Number 2, checks deposition of fat and gives satiety, reduces appetite, and may help in weight loss in obese people. Not only that, it helps maintain and preserve muscles, reduces insulin resistance, and improve insulin sensitivity. And that's how you can control your blood sugar level. And it helps to control blood glucose level in your body, right? So this is a very, very important point for that. And who should take? Pre-diabetic and diabetic people, both should take. And this is also a very good thing happened long back, because it was launched only for pre-diabetic people. And when in Kerala, I found that these pre-diabetic people, when I gave, the result was absolutely awesome, because the people started coming to normal. They've started becoming normal very fast. So I thought that why can't I do an experiment with diabetic people? Because it is not a drug, it is a nutrition supplement. Nothing is going to harm them. At least if something happens, it will be that they will come to from diabetic to pre-diabetic level, right? So I gave them, and I tell you, boss, it was such a wonderful result there also. So now the company has also said that you can promote it for pre-diabetic as well as diabetic. So fantastic. All right. Then those who want to lose weight, well, this is one of the best things to happen. I am telling you.
If you're taking any other product, along with that, you take NutriCharge Glycem product and do some rigorous exercise. I'll tell you, the tope will go out of your body. You will become absolutely slim and fit. And NutriCharge product shake, coffee hazelnut, NutriCharge product shake, banana caramel, right? Contains real banana, real caramel with tri-protein blend, soy, whey, and casein. Delicious. And real banana, real caramel, and real coffee. Everything is real, right? And once you take it, everything is same, almost same, except 2-3 points where it promotes metabolism and helps burn calories, right? Then it supports growth and development in the adolescents, maintains beautiful hair, skin, and health, nail health. And so all those things are already said. So for young gym goers who want to develop and strengthen muscles, you can give NutriCharge product shake. Fit people who want to remain fit, you can give NutriCharge product shake. And those who want to gain weight, you can give NutriCharge product shake. Along with that, if you add NutriCharge Glycem, I tell you, wonderful option, right? Wonderful option. And the last but not the least, the one and only All Pro, unflavored. You mix it with anything, it mixes with that thing. No taste of his own, no color of his own, nothing like that, right? It's just like water. You mix whatever it is, it changes. Such a unselfish product. Wherever you add, it becomes that. You add with Tairi Sadam, it becomes Tairi Sadam. Nobody will find that they have added protein to it. You are taking dosha, chutney, idli, whatever you are taking, you mix it with anything and everything. And what a product to have. Best quality protein with Pedigas Value 1, plant-based protein, and natural taste and no flavor. And the ingredients are very less, So isolated soya protein, peanut protein, all those nut protein, that's all. Then reduces internal inflammation. So internal inflammation, if it's reduced, the chances of getting dangerous diseases is stopped, strengthens immunity. So your immunity goes up. So chance of getting disease is also gone down. Improves heart health, helps, as all other protein do, maintain and builds and strengthening the muscles. And the physical development for adolescents is always big there. Whatever you are drinking, whatever you are eating, add with everything, All Pro. I tell you, your body will never be deficient of protein at all. And who should take? Those who don't want to alter the taste of their food. So whatever taste you want in your food, that remains. Na? From Tamil Nadu, one of my friends called me, said, I am very fond of Tairi Sadam. Can I add it to it? That was the only doubt he has got. I said, my dear friend, you add to Tairi Sadam, and when you take All Pro with Tairi Sadam, you will only find that you have taken only Tairi Sadam, not the protein, right? And who can take? Everybody can take. Everybody. And let's reach with this protein campaign to every household, each and every individual in India, each household in India should be talking about NutriCharge products in the next 1 year. This is the campaign which we have started now. First, of course, should start from your home. Otherwise, it will not give you fruit. So start from your home, then go with your extended family, then to your friends, then to your colleagues, then to your casual contacts, and then to the ocean. And what is that? Unknown people. My dear ladies and gentlemen, this is such a wonderful campaign to be a part of it. I tell you, you are not making money. You are not making your team grow. In fact, you are making all the people in India to be healthy and fit, beautiful and handsome. No premature aging, and absolutely young throughout the life with beautiful hair, beautiful skin, and beautiful nails. Yes, back to Preethi. So, அடுத்து நம்ம புரோட்டீன் ரேஞ்ச்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ரோடக்ட்ங்க. சோ இதை எடுத்துக்கொள்ளும் போது நம்மளுக்கு மக்களுக்கு என்ன நன்மைகள் ஏற்படும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுக்குள்ள சேர்த்திருக்கிறது the best quality PDCAS value 1 அப்படிங்கிற புரோட்டீன். இதுல காஃபி, சின்னமன், பட்டை, குடம்புளி இது எல்லாத்தையும் உங்க உடம்புல சுகர் மேனேஜ் பண்றதுக்காக உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. இதுல நார் சத்து உள்ள சேர்த்திருக்காங்க. அப்ப இந்த நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ராடக்ட் எடுக்கும் போது என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுடைய செரிமான தன்மை சரியா நடக்குது, தேவையில்லாத உடம்புல கொழுப்பை கரைக்குது, உங்களுக்கு சாப்பிட்ட ஒரு திருப்தி ஏற்படுத்தும்,
அடிக்கடி பசிக்காது, உங்களுடைய மசில்ஸ் கரையவே கரையாது, உடல்ல உங்களுக்கு குளுக்கோஸ் லெவல் சரியா உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகுது உடம்புல. இது நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ரோடையட் எடுத்துக்கொள்ளும் போது. அப்ப நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ரோடையட்டை யார் எடுத்துக்கணும்? ப்ரீ டயபெட்டிக்கும் எடுத்துக்கலாம், டயபெட்டிக்கும் எடுத்துக்கலாம். சர்க்கரை நோய் வர்றது முந்தின காலகட்டத்துல இருக்கிற மக்களும் எடுத்துக்கலாம், சர்க்கரை நோயாளிகளும் எடுத்துக்கலாம். அடுத்து யாரெல்லாம் வெயிட்ட ரெடியூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்க நியூட்ரிசார்ஜ் கிளைசம் ப்ரோடையட் எடுத்துக்கோங்க. கண்டிப்பான முறையில் உங்க உடம்புல நல்ல விதமா கொழுப்பு குறையும். அடுத்து நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ரோடையட் ஷேக்ல காஃபி ஹேசல்நட், பனானா கேரமல் இருக்கு. இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதற்குள்ளயும் பீடிகாஸ் வேல்யூ 1 அப்படிங்கிற புரதத்தை தான் சேர்த்திருக்கோம். ட்ரை புரோட்டீன் சேர்த்திருக்கோம். 3 வகையான புரோட்டீன், சோயா புரோட்டீன், வை புரோட்டீன், கசைன் புரோட்டீன் சேர்த்திருக்கோங்க. சரியா? இது ரொம்பவே அருமையான டேஸ்ட்ல நமக்கு ரொம்ப டெலிஷியஸா இருக்கும். 2 டேஸ்ட்ல இருக்கு, ரியல் பனானா அண்ட் ரியல் கேரமல், அதுக்கப்புறம் காஃபி ஹேசல்நட்ல. இதுவும் எல்லா ப்ரோடைட் மாதிரி தான். கூடுதலா என்ன நன்மைகள் தரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுடைய ஸ்கின், உங்களுடைய முடி வளர்ச்சியை தூண்டுவிக்குது, உங்களுக்கு அபாரமான ஒரு ஆற்றல் கொடுக்கும், உங்களுடைய மெட்டபாலிசம் ரேட்டை கூட்டி கொடுக்குது, தேவையில்லாத கொழுப்பை கரைக்குது, உங்களுக்கு சாப்பிட்ட ஒரு திருப்தி கிடைக்குது, எதையாச்சும் பார்த்து நொறுக்கி சரி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற எண்ணமே உங்களுக்கு வரவிடாம தடுக்குது. மொத்தத்துல உங்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டி கொடுக்கும் இதை நீங்க எடுத்துக்கொள்ளும் போது. அப்ப யாருக்கெல்லாம் இதை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜிம் போறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் உடம்பு எவ்வளவு முக்கியம்னு. அவங்க கிட்ட சொல்லி கொடுங்க, இது 3 வகையான புரதம் உள்ள இருக்கு, இதை எடுத்துக்கோங்க. அப்ப ஜிம் போறவங்களுக்கு இதை நம்ம பரிந்துரைக்கலாம். அடுத்தபடியாக நான் ரொம்ப ஃபிட்டா இருக்கணும், உடம்பு கச்சிதமா வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற பீப்புளுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க நியூட்ரிசார்ஜ் நம்மளுக்கு ப்ரோடைட் ஷேக் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்து வெயிட் போடணுங்க, ரொம்ப ஒல்லியா இருக்கேன், சரியான அளவுல வெயிட் போடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்து நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல் ப்ரோ அண்ட் ஃபிளேவர். இது என்னது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுலயும் பீடிகாஸ் வேல்யூ 1 அப்படிங்கிற புரதத்தை தான் உள்ள செய்திருக்கோம். இது டேஸ்டே இருக்காது, எந்த ஒரு பிளேவரும் ஆட் பண்ணல, இது ஒரு பிளான்ட் பேஸ்ட் புரோட்டீன். சரியா? அப்ப இது என்ன எப்படி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப சார் எனக்கு புரோட்டீன் எடுத்துக்கணும், ஆனா எனக்கு பால்ல கலந்து அப்படின்னா சாப்பிட பிடிக்காதுங்க, தயிர் சாதம் பிடிக்கும். அப்ப தயிர் சாதத்துல கலந்துக்கோங்க, எந்த விதத்திலயும் உங்க தயிர் சாதம் டேஸ்ட் மாறாது இதை ஆட் பண்ணா கூட. அப்ப நம்ம இதுல எதுல வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுல இந்த புரோட்டீன் பொடியை கலந்துக்கலாம், அதாவது நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல் ப்ரோ. இது உங்களுக்கு என்ன பண்ணும்? நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டி கொடுக்குது, உங்களுக்கு உடம்புக்குள்ள அந்த எரிச்சலை தடுத்து நிறுத்தி உங்களுக்கு நிறைய நோய்கள் வரவிடாம உங்க உடம்பு ஆரோக்கியத்தை, உங்க இருதயத்தை கட்டி காக்கும். அப்ப நியூட்ரிசார்ஜ் ஆல் ப்ரோ யாருக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, சார் நான் புரோட்டீன் வேணும் ஆனா டேஸ்ட்ல மாற்றம் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இதுல கொடுத்துட்டு இதை நீங்க எதுலனாலும் கலந்துக்கிறீங்க, டீல வேணுமா குடிங்க, காஃபில வேணுமா குடிங்க அப்படின்னு சொல்லிடலாம். அப்ப யாருக்கு கொடுக்கலாம்? ஆண்கள் பெண்களுக்கு எல்லாருக்குமே கொடுங்க. இது அவங்க எப்படினாலும் அவங்க சாப்பாட்டுல கலந்து கொடுத்துக்கலாம். அப்ப நியூட்ரிசார்ஜ் புரோட்டீன் ரேஞ்ச் பார்த்தோம் இல்லையா? அப்ப இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் நம்மளுக்கு புரோட்டீன் ப்ராடக்ட் எல்லாரும் வீட்லயும் இருக்கணும். அப்ப நம்ம இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம சைட்ல இருந்து நியூட்ரிசார்ஜ் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, அந்த புரோட்டீனுக்கு இவ்வளவு ரேஞ்ச் இருக்குன்னு மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. ஃபர்ஸ்ட் உங்க வீட்டுல இருந்து ஆரம்பிங்க, உங்க குடும்பத்துல இருக்கிற எல்லாருக்கும் நியூட்ரிசார்ஜ் ப்ராடக்ட் கொடுக்க ஆரம்பிங்க புரோட்டீனை. அதுக்கடுத்து உங்க குடும்பத்தை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அடுத்த அத்தை மாமா பெரியப்பாக்கு கொடுங்க. அடுத்தபடியாக உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க, கோழி கூட வேலை பாக்குறவங்களுக்கு இதை கொடுங்க, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கு கொடுங்க. சரியா? உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல கேஷுவலா மீட் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா, அவங்க கிட்ட புரோட்டீனோட அவசியத்தை பத்தி பேசுங்க. அடுத்து யாருன்னே தெரியாத இந்த உலகத்துல கோடிக்கணக்கான மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு சொல்லி புரிய வைங்க ஒரு மனிதனுக்கு புரதம் எவ்வளவு அவசியம், நியூட்ரிசார்ஜ் அது பங்கு எவ்வளவு வகிக்குது அப்படின்னு புரிய வைங்க. சரியா? அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம், கிட்டத்தட்ட அடுத்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ள எல்லாருக்குமே புரோட்டீனோட அவசியத்தை புரிய வைக்கிறோம். நியூட்ரிசார்ஜ் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்குடா, அதுக்கு நாங்க புரோட்டீனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம், இவ்வளவு வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறத எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்த வைக்க போகிறோம். அதுதான் புரோட்டீன் கேம்ப், புரோட்டீன் கா ரொட்டீன். Yes, sir. And this is the latest price details of all the NutriCharge products which we have talked today. The MRP, DP, then retail margin as well as PV. So you can take the screenshot of this and keep for your ready reckoner. And this is how the protein car routine is being presented to Tamil Nadu people for 30th December 2022 to make not only the Bharat immune Bharat, we also want to make Atma immune Tamil Nadu, right? So all the very best to each and every
personality over there. And I request you all to promote this to your team, because we have only 36 people today attending this program. So most of the people are outside this Zoom. So go and promote this to each and everyone who is in your team. And next time when we come, we would like to bring more people so that they can understand the value of protein and let this wonderful the routine with protein, or the agenda which we have already made a campaign of, reach to deepest of the people inside, to the villages and to the towns. Each and every individual in India should know about it. God bless you. Thank you very much. Okay, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, ma. Thank you very much. சொல்லி முடிச்சிருங்க சார் சொன்னது. எஸ் சார். இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நல்லா பாத்துக்கோங்க. கிட்டத்தட்ட இன்னைக்குல இருந்து ஒரு வருஷத்துக்குள்ள மக்கள் எல்லாருக்கும் புரதம் சத்து அவசியம் அப்படிங்கறத உணர்த்தி, எல்லாருக்குமே நியூட்ரிசார்ஜ் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு. அதுல 9 வகையான புரதத்திற்கு வெவ்வேறுபட்ட ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. அதை எடுத்துக்கும் போது உங்க உடம்புக்குள்ள எவ்வளவு நல்ல மாறுதல் ஏற்படும், எப்படி கொடுமையான நோய்கள் இருந்து விடுபடலாம்ங்கிற அளவு எல்லாருக்குமே தெரியப்படுத்த போறோம். சரியா? சோ இதை தப்பமா எடுத்து கண்டிப்பான முறையில் இதை வெற்றி அடைய வைப்போம். எஸ் சார். நன்றி சார். நன்றிமா, நன்றி. புரோட்டீன் கா ரொட்டீன், மிக அருமையான ஒரு தகவல்களை இன்னைக்கு கொடுத்தாரு நம்முடைய எம்பி சுரேஷ் சார். வந்தவங்க பாக்கியவான்கள். நல்ல ஒரு கிளாஸ் கொடுங்க சார். நன்றி சார், நன்றி. வாங்க பொன்குணா. பொன்குணா படு வேகத்துல இருக்காரு. வாங்க சார். Thank you sir, so many information. Thank you great MPS and Poornima madam. இன்னைக்கு வந்து புரோட்டீனுக்கா கரோட்டின் தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. அது வந்து தேவதூதனா வந்து நமக்கு வந்து கடவுளோட அருளால தான் நம்ம வந்து இந்த 104 கையில கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பா நம்ம வந்து நம்ம வீட்டுல இருந்து, என் வீட்டுல இருந்து தோக்கணும். ஸோ கண்டிப்பா அடுத்து மிக சிறப்பா கண்டிப்பா ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். தலையாய கடமையா நம்ம தமிழ்நாடு முழுவதும் கொண்டு போகணும். நிறைய இன்ஃபர்மேஷன், சோ மெனி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தீங்க நம்மளுடைய எம்பிஎஸ் சார் அண்ட் பூர்ணிமா மேடம். அதை வந்து தேன்ல சொட்ட சொட்ட நியூட்ரிசார்ஜா எங்களுக்கு கொடுத்தீங்க. ரொம்ப அருமை. தேங்க்யூ, தேங்க்யூ. இந்தியா வலிமையான பாரத்தை உருவாக்கும். தேங்க்யூ, தேங்க்யூ, தேங்க்யூ. நன்றி சார், நன்றி. வாங்க சையத் அமீன். நன்றி சார், நன்றி. சையத் அமீன் மேடம். அரை வணக்கம். வாங்க பாய். பூர்ணிமா மேடம் எப்படி இருக்கீங்க? உங்களுடைய ஸ்பீச் கேட்டு உண்மையாவே ரொம்ப தெளிவா, ரொம்ப எப்படி ஒரு இதுமா எப்படி நீங்க சொல்லணுமா, ரொம்ப அழகான ஒரு ஸ்பீச் சொல்லிக்கிறீங்க. सुरेश सर, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बोलिए सर। आपका मैसेज बहुत अच्छा था, बहुत आसान था, समझने में बहुत धीरे में बहुत दिल को खुशी हुई। और हम कोशिश करेंगे, हम आरसीएम के लिए हम बहुत ताकत लेकर और बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। और हम आपसे विनती करते हैं, आपसे आशा करते हैं कि आप हर घर में जो घर आप जानते हैं सब घर में न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट का कैंपेन पहुंचाएंगे। जरूर करेंगे। आप बहुत खुशी हुई। आप साहब अभी कहाँ हैं आप? अभी हम केरला में हैं सर। केरला में? अच्छी बात। मैं दिल्ली में समझा हूँ आपको। हाँ नहीं, दिल्ली में जाऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच माय डियर. अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू. நம்மளுக்கு 2 ஹிந்தி தெரியுமல்ல, நம்மளும் பேசுவோம்ல. நன்றி மீ சார். வேற யாரும் இருக்கா? நன்றி சார், தேங்க்யூ வெரி மச் எம்பி சுரேஷ் சார். இன்னைக்கு ஒரு அற்புதமான கூட்டம், மிக சிறப்பான தகவல்கள். தொடர்ந்து உங்களுடைய சேவை தமிழ்நாட்டுக்கு தேவை. 2 பேருக்குமே மனப்பூர்வமான புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்களை சொல்லி வந்திருந்த அத்தனை பேரை மனப்பூர்வமாய் வாழ்த்தி இந்த கூட்டத்தை நாங்கள் நிறைவு செய்கிறோம். எல்லாரும் அட்மிட் பண்ணிடலாம், ஜெயார்சியும் சொல்லிட்டு வெளியே போயிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி எம்பி சுரேஷ் சாருக்கு நன்றியும் சொல்லிடலாம். நம்ம சொல்ல வேண்டிய நன்றி. Thank you, Kamala sir, and as you know, this is the last day of my presentation for 2022 for Tamil Nadu. This year, so we'll come back. Come back in 2023. Thank you. So God bless everybody and have a very happy and fruitful New Year. Superstar MP Suresh, thank you very much. Thank you sir, thank you. जय हिंद आरसीएम. Thank you मैडम. जय हिंद. जय हिंद, जय आरसीएम. हमारा चार्ज नोटी चार्ज. Thank you sir, good आरसीएम. Thank you sir, good आरसीएम. All the best. All the best. வாழ்க நோட்டி சார்ஜ். Thank you sir. ஜெய் நோட்டி சார்ஜ்.